ഗുഡ് മോർണിംഗ് എല്ലാവർക്കും. സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളത് അജിത് കുമാറാണ്. അജിത് കുമാർ തങ്കപ്പൻ. സെവൻത്ത് സെഷൻ ഓഫ് ക്യാമ്പസ് ടു കരിയർ 1.0. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കുറച്ച് സ്പെഷ്യാലിറ്റീസ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സോ ആദ്യമായിട്ട് ഹസ്ബൻഡും വൈഫും അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നതാണ്. സോ വി വെൽക്കം വിചുത വൈഫ്സ് അജിത് വൈഫ് ടു ദ ഫംഗ്ഷൻ. ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റോ. അപ്പോ ഞാൻ അജിത്തിനെ കുറിച്ച്, അജിത്ത് നമ്മുടെ ബാച്ചിലെ ഫ്യൂ ഡേ സ്കോളേഴ്സിൽ ഒരാളായിരുന്നു. ആളിവിടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി തന്നെ അടുത്ത് തന്നെയാണ്. ഫാദർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലൊക്കെ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഹോസ്റ്റൽ ലൈഫിലേക്ക് അങ്ങനെ വരാത്തൊരു പാർട്ടിയായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആളെ കാണുന്നത് ക്ലാസ് റൂമിലാണ്. ക്ലാസ് റൂമിൽ ഫ്രണ്ട് റോയിലായിരിക്കും എപ്പോഴും ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവുക. നല്ല പഠിപ്പിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു, നല്ല മാർക്കും മേടിച്ചിരുന്നു. അപ്പോൾ സൈലന്റ് പേഴ്സണാലിറ്റി. അപ്പം ഞാൻ വല്ല കഥകളുണ്ടോ ആളുടെ പേരിൽ എന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട് ഒന്നും കിട്ടണില്ല. അപ്പം ഞാൻ ബാച്ചിൽ ഗ്രൂപ്പിൽ ചോദിച്ചു അജിത്തിനെ കുറിച്ച് വല്ല കഥകളുണ്ടോന്ന് ഇന്നിപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയിക്കാനായിട്ട്. പക്ഷേ നിക് നെയിം ഇല്ല. അപ്പോൾ ഒരാൾ പറഞ്ഞു അജിത്ത് ആരുമായിട്ട് തല്ലുകൂടാറില്ല എന്ന്. നോ ആർഗ്യുമെന്റ്, നെവർ ടേക്ക് അപ്പ് എ ഫൈറ്റ് വിത്ത് എനിബഡി. അപ്പം വേറെ ആൾ ചോദിച്ചു അതിൻ്റെ അർത്ഥം ബാക്കി എല്ലാവരും തല്ലുകൂടുന്നവരാണെന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ അജിത്തിന്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഈസ് ഓൾവേസ് പീസ് സീക്കർ. He never, if anybody has gotten, he will just not argue with you and try to prove himself right. But one of the most knowledgeable in terms of what is going around in the world, keeping himself aware about things. But അതിനെക്കുറിച്ച് എല്ലാവരോടും എനിക്കെല്ലാം അറിയാമെന്ന് പറയുന്നത്. പുള്ളിയെടുത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടും. അപ്പോൾ I will hand over to Ajit for the rest of the session. He's got a lot of experience which he can share with all of you. All right. Pinne, I had the fortune of going and staying at their house in Kuala Lumpur. And family at a trip in Vijita was the host. And 3 days, myself, wife, and 2 kids, we stayed at their place and we had a good time. So she is actually from Thailand, but then he was working in Malaysia. അങ്ങനെയായിരുന്നു നമ്മൾ അവിടെ പോയി ആ സമയത്ത് കണ്ടത്. ഇപ്പൊ പക്ഷെ ആള് നെതർലാൻഡ്സിലാണ്. ഓക്കെ അജിത്, ഓവർ ടു യു. ഹലോ, കേൾക്കുന്നില്ലേ? ഹലോ, ഓക്കെ. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ എല്ലാവരോടും താങ്ക്സ്. ഇനിയൊരു ഓക്കെ, ഇനി ഫീഡ്ബാക്ക് ഉണ്ടാവുമെന്ന് നോക്കാം. ഓക്കെ, ലെറ്റ് മീ ഇല്ല സ്റ്റിൽ ഇതെവിടെ വെച്ചാലും കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. ഹലോ, ഹലോ, ഇങ്ങനല്ലേ? ഹലോ, ഓക്കെ ഓക്കെ. ഹലോ, ആ ഓക്കെ.
ഹലോ, കേൾക്കുന്നില്ലേ? സ്പീക്കിംഗ് ഓഫ് ഫ്രം ഹലോ, ഹലോ. ഹലോ, ഓക്കെ ആണോ? അത് കുഴപ്പമില്ല, വിളിക്കുന്നില്ല. ഹലോ, നോക്കാം, ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വിൽ ഓക്കെ, ഹോപ്പിംഗ് ഫോർ ദ ബെസ്റ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ താങ്ക്സ് എല്ലാവരും വന്നതിന്. ആൻഡ് ആക്ച്വലി എനിക്ക് ചെറിയൊരു ത്രോട്ട് പ്രശ്നമുണ്ട്. ഐ ഡോണ്ട് നോ ഹൗ മച്ച് ഐ ബി ഏബിൾ ടു ടോക്ക്. ഹോപ്പ്ഫുള്ളി ഐ ഷുഡ് ബി ഏബിൾ ടു ഫിനിഷ് ദിസ്. എൻ്റെ എൻ്റെ പേര് അജിത് കുമാർ, 21st ബാച്ച്. ബേസിക് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ വൈഫാണിത്, വിചിത. ഹെർ ഞാൻ ആക്ച്വലി ഇത് ക്വിൻറ്റസെൻഷ്യൽ ലോക്കൽ ബോയ് എന്ന് പറയാം. ടു ബി ഫ്രാങ്ക്, എനിക്കിവിടെ ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ എൻ്റെ ഫാദറിൻ്റെ സ്കൂട്ടർ ഡെക്കേഡ് വെച്ചാണ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ വന്നിരുന്നത്. സ്കൂട്ടറിലൊരു ദർ ഇസ് എ സ്പീഡോമീറ്റർ അല്ല, ഓട്ടോമീറ്ററിൽ വി ഹാവ് I don't know whether still have it. This is a graduation for 100 meters also. അത് വെച്ച് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്തപ്പോൾ എൻ്റെ ഗേറ്റ് മുതൽ ഈ ഗേറ്റ് വരെ 1850 meters ആണ്. ചിലപ്പോൾ നടന്നു വരുമായിരുന്നു, ചിലപ്പോൾ സ്കൂട്ടറിന് വരുമായിരുന്നു. ഇറ്റ്സ് എസെൻഷ്യലി എ ലോക്കൽ ബോയ് ആണ്. ആൻഡ് പറഞ്ഞു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വി ആർ എ കുസാറ്റ് ഫാമിലി ഓൾസോ. എൻ്റെ ഫാദർ വാസ് എ സിവിൽ എഞ്ചിനീയർ, ഈസ് ഫ്രം PWD ആയിരുന്നു. 19 early 60s he got deputed to build Cochin University from PWD. അന്ന് ഐ ഡോണ്ട് നോ ഹൗ മെനി ഓഫ് യു നോ അബൌട്ട് ദ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് കുസാറ്റ്. കുസാറ്റ് തുടങ്ങിയത്, കുസാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാലല്ല ഇത് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. ഇൻ ദോസ് ഡേയ്സ് ഇറ്റ് വാസ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ആസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് കൊച്ചിൻ. 1971 ഇത് തുടങ്ങിയത്. 1971 ഒഫീഷ്യലി കുസാറ്റ് തുടങ്ങിയത്. അന്ന് ഇനീഷ്യലി ഇറ്റ് വാസ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ആസ് എ സ്റ്റഡി സെന്റർ ഫോർ കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി. സ്റ്റഡി സെന്റർ ഫോർ കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇന്ന് തൃപ്പൂണിത്തുറ ഹിൽ പാലസ് അറിയുമെന്നറിയില്ല, അവിടെയായിരുന്നു ഇതെല്ലാം നടന്നിരുന്നത്. ദാറ്റ് വാസ് ദി ഇനീഷ്യൽ ഓഫീസ്. അന്ന് ഓൾ ദിസ് വാസ് റബ്ബർ എസ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് ജംഗിൾ. അന്ന് ദേ സ്റ്റാർട്ടഡ് ബിൽഡിംഗ് ഓൾ ദ ബിൽഡിങ്സ്. അങ്ങനെ ഇനീഷ്യലി ദർ വാസ് എൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്. ആ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല, എപ്പോഴും ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയില്ല. എൻ്റെ ഫാദർ അതിൽ അറ്റാച്ച്ഡ് ആയിരുന്നു. In fact, whole of my family is associated with CUSAT. And my mother did her MA and PhD in Hindi department. And uncle and two uncles, they were in administration. In fact, ship technology തന്നെ സെക്ഷൻ ഓഫീസേഴ്സ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അഡ്മിൻ ബ്ലോക്കിൽ രജിസ്ട്രാർ ആയിട്ടുണ്ട്. 1-2 പേര് ആൻറ്റീസ് ഉണ്ട്, 1-2 ആൻറ്റിമാരുണ്ട്. ഇവരെല്ലാവരും എസെൻഷ്യലി വേറെ കുസാറ്റ് ഫാമിലി. മൈ സിസ്റ്റർ, ആഫ്റ്റർ ഷീ ഡിഡ് ഹെർ LLB in എറണാകുളം ലോ കോളേജ്, ഷീ ഈസ് ഫ്രം നമ്മുടെ ലോ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ നിന്ന് മാസ്റ്റേഴ്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എസെൻഷ്യലി ഇൻഫാക്ട് ആസ് ഐ സെഡ്, ഓ മൈ എക്സിസ്റ്റൻസ് ടു കുസാറ്റ്. എൻ്റെ ഫാദർ ഇവിടെ ആയിരുന്നപ്പോൾ മൈ മദർ കെയിം ടു സ്റ്റഡി ഹിയർ മാസ്റ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ഷി വാസ് സ്റ്റേയിങ് വിത്ത് മൈ അങ്കിൾ. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് ഹൗ മൈ ഫാദർ സോ മൈ മദർ ആൻഡ് ദേ ഗോട്ട് മാരിഡ്. ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് ഹൗ ഐ ഓ മൈ എക്സിസ്റ്റൻസ് ടു ദിസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി. സോ എസെൻഷ്യലി കുൻഡസ്റ്റൻ, ഞാൻ ഇവിടുത്തെ ലോക്കൽ ബോയ്. ഞാൻ 4th വരെ നിങ്ങളുടെ ഐ ഡോണ്ട് നോ സെന്റ് ജോസഫ് സ്റ്റിൽ സെന്റ് ജോസഫ്സിലാണ് ഞാൻ 4th വരെ പഠിച്ചത്. ദെൻ അൺടിൽ 10th I was in Rajagiri, was another local school here. And 11th and 12th was another school in Ernakulam called Tokech.
പിന്നെ ഇവിടെ വന്നു. പിന്നെ ഹൗ ഐ ഗോട്ട് ഇൻ ടു ഷിപ്ടെക്. ഇവിടെ വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഐ ഹാവ് നെവർ ഇവൺ തോട്ട് അബൌട്ട് നേവൽ ആർക്കിടെക്ചർ. ഇൻഫാക്ട് ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷം മച്ച് അബൌട്ട് നേവൽ ആർക്കിടെക്ചർ. വെൻ ഫ്രം സ്മോൾ ടൈം ഓൺവേർഡ്സ്, നമ്മൾ ചെറിയ ഇത് ചെറുപ്പം മുതലേ വി വേർ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആയിരുന്നു നമുക്ക് താല്പര്യമുള്ള ഫീൽഡ്. ഫസ്റ്റ് ഹൗ ഐ ഗോട്ട് എക്സ്പോസ് ടു കമ്പ്യൂട്ടർ, അന്നൊന്നും കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഇല്ല. ദിസ് ഇസ് ഏർലി ഡേയ്സ്. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഐ തിങ്ക് ഇൻ കേരളത്തിൽ തന്നെ ആദ്യമായിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് വരുന്നത് കൊച്ചിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ്, ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്. സോ വൺ ഫൈൻ ഡേ വെൻ ഐ വാസ് ഇൻ, ഞാൻ 4ാം ക്ലാസ്സിലോ 3ാം ക്ലാസ്സിലോ ആയിട്ടുള്ളപ്പോൾ, ദീസ് വർ ദ ഡേയ്സ് വെൻ ടൈപ്പിംഗ് വാസ് സ്റ്റിൽ വെരി ഫിസിക്കൽ ഹാർഡ് കോർ ടൈപ്പിംഗ്. ലൈക്ക് പീപ്പിൾ യൂസ് ടു ഗോ ഫോർ ടൈപ്പിംഗ് കോഴ്സസ്. ടൈപ്പ് ലോവർ പിടിക്കുക, ടൈപ്പ് അപ്പർ പിടിക്കുക എന്നൊക്കെ അന്ന് വലിയ വലിയ കാര്യമാണ്. അപ്പം ദിസ് എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് എക്സ്പോഷർ ഈസ് അന്ന് ഡ്യൂറിങ് വെക്കേഷൻ ടൈം. എംപ്ലോയീസിൻ്റെ കിഡ്സിന് ടു ഗീവ് ആൻ അവയർനെസ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ്. ദേ യൂസ് ടു, അപ്പം ഞാൻ അറൌണ്ട് 3ാം ക്ലാസ്സിലോ 4ാം ക്ലാസ്സിലോ കൊണ്ട് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഐ കെയിം ടു ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്. സോ ദേ ഷോഡ് us കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ്, വാട്ട് ആർ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ്. അപ്പം എന്താണ് ഫസ്റ്റ് കമ്പ്യൂട്ടർ? സോ അവർ വി സിറ്റ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദ കീബോർഡ് ആൻഡ് സ്ക്രീനിൽ മെസ്സേജ് വരും, ഫൈൻഡ് കീ കെ. നമ്മളിങ്ങനെ കുറേ നേരം കീബോർഡിൽ നോക്കിയിട്ട് നിന്നിട്ട് കെ പ്രസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ പറയും ഓക്കെ യു ടു 10.3 seconds. ഓക്കെ, അതായിരുന്നു നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനുശേഷം ഓക്കെ ബൈ അറൌണ്ട് ഹൈസ്കൂളിലൊക്കെ ആയിരുന്നപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടർ സ്ലോലി സ്റ്റാർട്ടഡ് ഗെറ്റിംഗ് ഇൻ ടു ദ വോഗ് ആൻഡ് we were doing programming basically in Pascal, Visual Basic. ഞാൻ 11th 12th കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആയിരുന്നു എടുത്തിരുന്നത്. പിന്നെ അതും ഓക്കെ ഐ ലൈക്ക് പ്രോഗ്രാമിംഗ്. ദാറ്റ് ഡസൻറ്റ് മീൻ ദാറ്റ് ഇസ് അത് കാരണമാണ് നമ്മളൊരു കരിയർ നമ്മൾ അന്ന്, ഐ നോ മോസ്റ്റ് ഓഫ് യു ഓൾസോ ഫീൽ ലൈക്ക് ദിസ്. നമ്മളെ എന്താണ് ഒരു കരിയർ ചോയ്സ് എന്ന് നമ്മൾ വി തിങ്ക് അബൌട്ട് ഇറ്റ്, വി ഡോണ്ട് തിങ്ക് ദാറ്റ് മച്ച് അബൌട്ട് ഇറ്റ്. സോ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരു കുട്ടിയോട് ചോദിക്കുക ഓക്കെ വാട്ട് ഡു യു വാണ്ട് ടു ബിക്കം? ഡോക്ടർ ആവണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡോക്ടർ ആവുന്നതിന്റെ ആസ്പെക്ട് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നില്ല. ഓക്കെ, നല്ല വെള്ളക്കോട്ട് ഇടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റെതസ്കോപ്പ് ഇടുന്നു, ദാറ്റ് ഇസ് ഓൾ വാട്ട് യു സീ. അതുപോലെയുള്ളൂ നമുക്കും. അപ്പോൾ അന്നത്തെ ഇതിൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഞാനൊക്കെ 12th സമയത്ത് ഹോട്ടൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് വാസ് സ്റ്റിൽ ദർ. അപ്പോൾ അന്ന് പാസ് ഔട്ട് ആയ ദാറ്റ് വാസ് ദ ടൈം ആൻഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ വാസ് ബൂമിങ്. ഐ സി നമ്മുടെ വീടിനടുത്തുള്ള 1-2 പേര് ദേ ഹാവ് ഗോട്ട് ജോബ്സ് ഇൻ ഓൾ ദിസ് പുതിയ അപ്കമിങ് സ്റ്റാർട്ടപ്സ്. അന്നും ഇൻഫോസിസ് ഒക്കെ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ആയിരുന്നു. ഇൻഫോസിസ്, TCS, ഇൻഫാക്ട് HCL വാസ് ദ ഫസ്റ്റ് ബിഗ് കമ്പ്യൂട്ടർ കമ്പനി അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം. അപ്പോൾ അവർ ലാപ്ടോപ്പ് കൊണ്ട് നടക്കുന്നു. നമ്മൾ അതൊക്കെ കാണും, ഓക്കെ ദിസ് ഇസ് സൗണ്ട്സ് ലൈക്ക് എ വെരി ഗുഡ് സ്റ്റഫ്. ഓക്കെ, ഐ ഹാഡ് ഡിസൈഡഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ഇസ് മൈ കരിയർ. അപ്പം അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ പിന്നെ ബേസിക്കലി മൈ നേച്ചർ ഈസ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ലൈക്ക് ഞാൻ കുത്തിയിരുന്ന് പഠിക്കുന്ന ഒരു നേച്ചറൊന്നുമല്ല. ഐ നീഡ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് തിങ്സ്. സോ സ്കൂളിൽ വെച്ചും അങ്ങനെ ഒരു പഠിത്തം. ഇൻഫാക്ട് ഐ റിമെമ്പർ ഞാൻ 10th SSLC എക്സാമിന് തൊട്ട് മുമ്പ് ഞാൻ എൻ്റെ ബയോളജി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് തുറന്നു നോക്കി. ഇറ്റ്സ് ആസ് ഗുഡ് ആസ് ന്യൂ. ഞാൻ തുറന്നു പോലും നോക്കിയിട്ടില്ലായിരുന്നു. അത് ദാറ്റ് വാസ് അന്ന് അത്ര ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട്, ചില കാര്യങ്ങളിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ല, ഇങ്ങനെ വരുന്നത്. അപ്പം വീട്ടുകാർക്ക് എന്നെ കുറിച്ച് വലിയ ഹോപ്പൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. സോ ബേസിക്കലി പിന്നെ ഏതെങ്കിലും ഇതിൽ കയറുന്ന വലിയ ഹോപ്പൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു. ബട്ട് സഡൻലി ദേ വാസ് സർപ്രൈസ്ഡ്. എനിക്ക് എൻട്രൻസ് ഐ ഗോട്ട് മൈ റാങ്ക് വാസ് 951 ആയിരുന്നു എന്നാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ. 951 ഓക്കെ യു മേ ഗെറ്റ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് സംവർ എന്നുള്ള ഇതായി. അന്ന് നമ്മൾ ഇന്റർവ്യൂ, അന്ന് യു ഹാവ് ടു ഗോ ഫിസിക്കലി ടു ഗെറ്റ് ആൻ അഡ്മിഷൻ. സോ ഐ വെന്റ് ഫോർ ഇന്റർവ്യൂ ഇൻ REC കാലിക്കറ്റ്. നൗ ഇറ്റ്സ് NIT കാലിക്കറ്റ്. REC കാലിക്കറ്റിൽ ചെന്നപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എല്ലാം ഫിൽഡായി. The only available option is in Silchar, Assam. REC Silchar. അപ്പോൾ REC സിൽച്ചാറിനെ കേട്ടപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ ഇരുന്ന, അപ്പോൾ അറ്റ് ദ ടൈം നാട്ടുകാർ പറയാം REC സിൽച്ചാറിലൊക്കെ ഒടുക്കത്തെ റാങ്കിങ് ആണ്. അത് കേട്ടപ്പോഴും നമ്മൾ പേടിച്ചു. പിന്നെ ഉള്ള ഓപ്ഷൻ മെക്കാനിക്കൽ എന്താണെന്ന് പോലും നമുക്കറിയില്ല. ദെൻ ഓക്കെ ഐ ഗോട്ട് എ മെക്കാനിക്കൽ ഇൻ MN അലഹബാദ് REC ആൻഡ് കുരുക്ഷേത്ര. ഈ രണ്ടിലും അന്ന് മെക്കാനിക്കൽ അവൈലബിൾ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ എൻ്റെ 951 റാങ്ക് വന്നപ്പോഴത്തേക്കും only one remaining was in കുരുക്ഷേത്ര REC.
953 എൻ്റെ ക്ലാസ്മേറ്റ് ആയിരുന്നു വിവേക്. ഹി റിയലി വാണ്ടഡ് ടു ഗെറ്റ് മെക്കാനിക്കൽ. അപ്പം നമുക്കിത് എന്താണെന്ന് പോലും അറിയില്ല. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ, ഇന്ന് കൂടെ ഫാദറുണ്ട്, ഫാദറും ഒക്കെ എല്ലാവരും കൂടെ പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിച്ചു. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് ഡ്രോപ്പ് ഇറ്റ് ആൻഡ് വിൽ സി കേരള നോക്കാം. കേരള ബാക്കി അന്ന് കേരള നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജസ് ആർ ഓൾ സെപ്പറേറ്റ് കൗൺസിലിംഗ് ആണ്. അപ്പോൾ അത് വരുമ്പോൾ നോക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്ന് ഞങ്ങൾ വി ഡിഡ്ന്റ് ടേക്ക് അപ്പ് എനിത്തിങ് ഇൻ REC ആൻഡ് മൈ ഫ്രണ്ട് ഗോട്ട് ഇൻ REC കുരുക്ഷേത്ര. അപ്പോൾ അതിനുശേഷം ഷിപ്പ് ടെക്നോളജി വാസ് അഗെയിൻ നമ്മൾ അന്ന് സെപ്പറേറ്റ് എൻട്രൻസ് ആണ്. അന്ന് സെപ്പറേറ്റ് എൻട്രൻസ് എഴുതി. മൈ പാരൻസ് വർ ഇവിടെ ചേരണമെന്ന് വളരെ അഡ്വാൻറ്റേജ്. അതും 2 റീസൺസ് ആണ്. ഒന്ന്, ദർ ഇസ് എ ബിഗ് ഹൈപ്പ് ദാറ്റ് ഇവിടുന്ന് പാസ് ഔട്ട് ആയി പോകുന്ന എല്ലാവർക്കും ജോലി കിട്ടുന്നുണ്ട്. സെക്കൻഡ് തിങ് ഈസ് വീടിന് തൊട്ടടുത്താണ്. ദാറ്റ് വാസ് എ ബിഗ് റീസൺ ഫോർ പാരൻസ്. അപ്പം അങ്ങനെയാണ് ഞാനിവിടെ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ അന്ന് ബിക്കോസ് ഫാദർ ഈസ് സ്റ്റിൽ ഇൻ സർവീസ്. അപ്പം എനിക്ക് അറിയാം, വി ഗെറ്റ് ഓൾ ദ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് ആൻഡ് ഓൾ. സോ അന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഐ വാസ് 21st or 23rd റാങ്ക് എന്തോ ആണ്. അന്ന് ഓപ്പൺ മെറിറ്റിൽ വി ഹാഡ് ഓൺലി 8 seats ഇഫ് ഐ റിമെമ്പർ കറക്റ്റ്ലി. ഇപ്പോൾ 8 seatsൽ നമ്മൾ കിട്ടുമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പില്ല. എനിക്കും വലിയ താല്പര്യമൊന്നുമില്ല ഇവിടെ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ. ബട്ട് 8 seats കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പം ബട്ട് വെൻ യു ലുക്ക് അറ്റ് ദ റാങ്ക് ലിസ്റ്റുള്ള എല്ലാവരും നമുക്കറിയാം. ഓക്കെ, ഇവൻ എന്തായാലും വരാൻ പോകുന്നില്ല. അവൻ IIT, he got IIT. This guy got he's going to try next year for medicine. അപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാം. ഓക്കെ, and then still the day we came for the joining, അന്ന് വരെ നമുക്ക് അറിയില്ല. വന്നപ്പോഴാണ് ഓക്കെ, I was the first one to join in നമ്മുടെ ബാച്ചിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ടു ജോയിൻ ഞാനായിരുന്നു. ഐ തിങ്ക് പ്രദീപ് പത്മൻ വാസ് there when I was here and Cyril was also there. ബട്ട് അഗെയിൻ ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ പേഴ്സണലി ഡിസൈഡ് ചെയ്തില്ല. ബട്ട് ദെൻ മൈ അങ്കിൾസ് കെയിം, എല്ലാവരും കൂടെ വന്നു. ദേ സ്റ്റാർട്ടഡ് പ്രഷറൈസിങ്. ഓക്കെ, ഇത്രയും നല്ലൊരു കോഴ്സാണ്, ജോലി ഗ്യാരണ്ടീഡ് ആണ്. ഇൻ ദോസ് ഡേയ്സ് ദാറ്റ്സ് ഓൺലി ക്രൈറ്റീരിയ. അങ്ങനെ ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ അത് വെച്ചിട്ട് ഓക്കെ, ഫൈനലി ഓക്കെ എന്തെങ്കിലും ആവട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാൻ ഫൈനലി ഐ ജോയിൻ ഹിയർ. ബട്ട് ഈവൻ ദെൻ നേവൽ ആർക്കിടെക്ചറിലൊരു കരിയർ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നമ്മളങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല. ബട്ട് ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഈസ് സംതിങ് വിച്ച് വിൽ ഗെറ്റ് യു എ ജോബ്. ബട്ട് ദ നെക്സ്റ്റ് ജങ്ചർ കെയിം വെൻ നമ്മുടെ പ്ലേസ്മെന്റ് ടൈമിൽ ഐ വാസ് ദ പ്ലേസ്മെന്റ് കോർഡിനേറ്റർ ഓഫ് മൈ ബാച്ച്. So what happened was, okay, I did not manage to get a single company to come here for placements. But നമ്മുടെ primary focus was to convince companies that we were an engineering course. നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും നേവൽ ആർക്കിടെക്ചർ എന്താണെന്ന് പോലും അറിയാം. മെക്കാനിക്കൽ എവരിബഡി നോസ്, ഇലക്ട്രിക്കൽ എവരിബഡി നോസ്, ബട്ട് when you go and talk to companies, they don't know what is naval architecture. In those days, TCSM, Infosys were rapidly expanding. So Infosys ഒക്കെ അന്ന് they were around 5,000 employees ആയിരുന്നു അന്ന്. And they were going from 5,000 to 35,000. ആ ഫേസിലാണ് ഇവിടെ മാസമായിട്ട് ആൾക്കാരെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുക. ഓരോ ബ്രാഞ്ചിലും they will take any branch as long as you are an engineer. So but then we had to go and convince them that we are also an engineering branch. അപ്പോൾ അതായിരുന്നു നമ്മുടെ പ്രൈമറി ഫോക്കസ്. അപ്പം ഇൻഫോസിസ് അങ്ങനെ വന്ന് കുറേ ടെസ്റ്റും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ദാറ്റ് വാസ് മൈ ഫസ്റ്റ് ജോബ് ഇൻ്റർവ്യൂ. സോർട്ട് ഓഫ് ജോബ് ഇൻ്റർവ്യൂ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. they do this test called puzzles. അപ്പം നമ്മൾ ഫിസിക്കലി ഒരു പസിൽസിൻ്റെ ഒരു ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ അത് ക്ലിയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ they call you for an interview വാസ് ഇൻ അബാദ് പ്ലാസ. ഇവിടുത്തെ അബാദ് പ്ലാസയിൽ ഒരാൾ വന്ന് പുള്ളിയുടെ റൂമിലായിരുന്നു ഇൻ്റർവ്യൂ. ഇതിലിരുന്ന് ഞങ്ങൾ ഐ സാറ്റ് ഓൺ ദ ബെഡ്, ഹീ സാറ്റ് ഓൺ ദ ചെയർ. ആൻഡ് ഒരു ഫോം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഫോം ആദ്യമേ ഫില്ല് ചെയ്തുകൊണ്ട് വരണം. അപ്പം പലപ്പോഴും നമുക്ക് എന്താ ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയില്ല. അപ്പം വൺ ഓഫ് ദ തിങ്സ് വിച്ച് എന്താണ് ഹോബീസ് ഇപ്പം നമുക്കിപ്പോൾ പറയാൻ ഹോബീസ് ഒന്നും ഇല്ല. ഓക്കെ, റീഡിംഗ് ഉണ്ട്, അത്യാവശ്യം റീഡിംഗ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ അതും എല്ലാം നമ്മൾ വലിയ റീഡിംഗ് ഒന്നുമില്ല. വി റീഡ് ജങ്ക്, ബേസിക്കലി നോവൽസാണ് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത്. അവയെ നമ്മൾ റീഡിങ് എഴുതി പിന്നെന്താ എഴുതുക, ഒരു ഗുമ്മുള്ള ഓക്കെ പ്ലേയിങ് ഗിറ്റാർ. അപ്പോൾ കുറച്ച് ഗിറ്റാർ സ്കൂളിൽ വെച്ച് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ ബേസിക് നോട്ട്സ് മാത്രമേ നമുക്കറിയാം. ഓക്കെ, പ്ലേയിങ് ഗിറ്റാർ, ഹൈക്കിങ്.
ഹൈക്കിംഗ് പോയിട്ട് ആ കൂടെ നമ്മൾ ഇവിടെ കൂടെയൊക്കെ നടന്നിട്ടുള്ളതാണ്, വേറെ ഹൈക്കിംഗ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടില്ല. അത് പുള്ളി വന്ന് ആദ്യമേ പുള്ളി നോക്കിയിട്ട് ഓക്കെ യു ലവ് റീഡിങ്, ഓക്കെ ഹാവ് യു റെഡ് മുട്ടത്ത് വർക്ക് കേട്ടിട്ടില്ല. ഓക്കെ അല്ല ഓക്കെ ബി നിങ്ങൾ എന്താ പറയണേ, ഓക്കെ ഗിറ്റാർ കെൻ യു ഷോ മീ ബി മൈനർ ഓൺ ഗിറ്റാർ കോഡ്. ഇത് രണ്ടും നമുക്കൊന്നും ഒരു പിടിയില്ല. ബട്ട് സംഹൗ ഐ മാനേജ്, ഐ ഗോട്ട് ആൻ ഓഫർ. ബട്ട് ഇൻ ദോസ് ഡേയ്സ് അതൊന്നും വലിയൊരു, they were looking for just basic things like നിങ്ങളൊരു ആർ യു ബേസിക് എഞ്ചിനീയർ or you know okay you know basic things, you have basic interest, അത്രയും അവർ നോക്കിയത്, because they are recruiting by hundreds and thousands. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ബാച്ചിൽ നിന്ന് 2 പേർക്ക്, ഞാനും പ്രമോദ് who is currently in കൊറിയ, ഞങ്ങൾ 2 പേർക്കും ഇൻഫോസിസ് ക്ലിയർ. ദാറ്റ് വാസ് വെൻ വി വർ ഇൻ 6th semester. അപ്പം സോ സംഹൗ ഐ വാസ് വെരി ഹാപ്പി. ഐ ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു, കാരണം നമ്മൾ ഈ 3 ട്രെയിനിങ് ചെയ്തതും അതിൽ 2 എണ്ണം ഓൾമോസ്റ്റ് യാർഡിലാണ്. ഒരെണ്ണം വാസ് ഇൻ ടെപ്മ ഇൻ ദോസ് ഡേയ്സ്, ടെപ്മ വാസ് ഇൻ ദോസ് ഡേയ്സ് വാസ് ഇൻ ചെന്നൈക്ക് അവർക്കൊരു യാർഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു. നമ്മൾ ട്രെയിനിങ്ങിന് പോകുന്ന മെയിലാണ്. അപ്പോൾ മെയില് യു ആർ സ്റ്റേയിങ് ഇൻ IIT ചെന്നൈ, അവിടുന്ന് ബസ് എടുത്ത് യു ആർ ഗോയിങ് ടു ഐദർ ഓഫീസ് ഓർ ദാറ്റ് ചെങ്കൽപ്പേട്ട് യാർഡ്. ആൻഡ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ ദാറ്റ് ടൈം ഇസ് 41 degrees Celsius, 42 degrees Celsius. നമ്മൾ ബസ്സിൽ കമ്പിയിൽ പിടിക്കാൻ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കൈ പൊള്ളും, അത്രയ്ക്ക് ചൂടാണ് അവിടെ. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ചെന്നൈ ഫിഷിംഗ് ഹാർബറിൽ ചെന്നിറങ്ങിയിട്ട്, അന്ന് ലക്കിലി ദ യാർഡ് മാനേജർ വാസ് വൺ ഓഫ് അവർ, നമ്മൾ അന്ന് നേവിയിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു കമാൻഡർ പെരുമാൾ, പുള്ളിയായിരുന്നു അന്ന് യാർഡ് മാനേജർ. പുള്ളിക്ക് ഒരു കണ്ടെയ്നർ ഉണ്ട്, ദാറ്റ് വാസ് ഓൺലി പ്ലേസ് ദാറ്റ് വാസ് AC. നമ്മൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മിക്കവാറും അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇരിക്കുക. വല്ലപ്പോഴും ഒന്ന് വെസലിൽ കയറും. പുള്ളിയുടെ ഫ്രിഡ്ജിൽ നമുക്ക് എന്താ 7up അതൊക്കെ ഉണ്ട്, അതൊക്കെ എടുത്ത് പിടിക്കും. ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ പണി. അതോടുകൂടി നമുക്ക് യാർഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പരിപാടി നമുക്ക് പറ്റില്ല എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. സോ ഐ വാസ് വെരി ഹാപ്പി. ഓക്കെ ഐ ഗോട്ട് ഇൻ ഇൻഫോസിസ്. അപ്പം എ ഫ്യൂ അതേഴ്സ് ഓൾസോ വെർ ഇൻ ഗെറ്റിംഗ് ഇൻ ടു സോഫ്റ്റ്വെയർ സൈഡ്. ചിലർ 1-2 പേര് ഇത് മാനേജ് ടു ഗെറ്റ് ഇൻ ടു കമ്പനി കോൾഡ് US Soft. നേവൽ ആർക്കിടെക്ചർ വൈസ് ഒരൊറ്റ കമ്പനി പോലും നമ്മുടെ പ്ലേസ്മെന്റ് വന്നിട്ടില്ല. ബട്ട് വിത്തിൻ പാസ് ഔട്ട് ആയി എക്സാം കഴിഞ്ഞ് വിത്തിൻ ഒരു 2 or 3 weeks everybody got jobs, because everybody either went to Gujarat or Mumbai or anywhere. So that is one thing I want to highlight. നമ്മുടെ ഒരു course, this is kind of like an evergreen course. You will never struggle to find a job at whatever point in your life. So basically, one aspect is it is very, we are very few. We are still very few, even though there are a lot of universities out there that are producing naval architects. Plus, we are known in the industry for our work ethic. That is the biggest thing. നമ്മളെ ഒരു കാര്യം ഏൽപ്പിച്ചാൽ നമ്മൾ പ്രോപ്പറായിട്ടും റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു റെപ്യൂട്ടേഷൻ ഈസ് ദെയർ ഇൻ ദ ഇൻഡസ്ട്രി ത്രൂ ഔട്ട്. That because of that you will never, and plus you will get the support of all your seniors, all your batchmates from any time. I will come to those points in പറയുമ്പോൾ. But so you don't have to worry about all that things. What I encourage you to do is try to explore. നിങ്ങളിപ്പോൾ എന്താ പറയുക, ഒരു 5 lakh ഉള്ള സാലറി കിട്ടുന്ന ഒരു ജോലി വേണമെന്ന് അത് ഇൻസിസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ ഒപ്പീനിയൻ. സോ യുവർ ഫോക്കസ് ഷുഡ് ബി മോർ ടു എക്സ്പ്ലോർ ദി ഇൻഡസ്ട്രി ആൻഡ് ട്രൈ ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് വാട്ട് യു എൻജോയ് മോസ്റ്റ്. സോ ഫോർ മീ ലൈക്ക് ഇറ്റ്സ് എ ലൈഫ് ലേണിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ, സോ ഹാവിങ് സെഡ് ദാറ്റ്, ഓൾദോ ഐ വാണ്ടഡ് ടു ഗെറ്റ് ഔട്ട് ഓഫ്, ഈവൻ ആഫ്റ്റർ 10 years of career, I wanted to get out of naval architecture, but still I don't regret being a naval architect. So I'm proud of being a naval architect. It gives you that kind of exposure. It gives you a meaning to your life, a lot of things. നിങ്ങൾ ആ ജോലിയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ പറയേണ്ടത് ഇപ്പം നോക്കി, if you have something, if you have എന്താ പറയണേ, lot of us will have family commitments ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ ഐ ഹാവ് ഒരു കടമുണ്ട്, അത് അങ്ങനെയുള്ള ഇഷ്യൂസ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ forget about money, try to learn things, try to get your contacts, try to improve yourself. And over time you will realize നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ താല്പര്യം. For me it took me around 15-20 years to realize
or to try in words, what exactly do I enjoy? For me, ഒരു 2-3 വേർഡ്സ് പറയുകയാണെങ്കിൽ I hate not knowing anything. So, so to me, I love to learn everything. So, and for me, I don't enjoy interacting with unknown people. So, so, so there are many people who really thrive on enjoying or thrive on interacting or talking to other people, or there are many people in our batch like that. Thanks. Hmm? Sorry, കുറച്ചൊരു പ്രശ്നമുണ്ട്. So, but our realization വരാൻ നിങ്ങൾ കുറച്ച് വർക്ക് ചെയ്ത് നമ്മൾ once you have that interaction to everyone, then only you will know. So, but നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാലത്തും ഒരു ജോലിക്ക് വേണ്ടി സ്ട്രഗിൾ ചെയ്ത് നടക്കുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവില്ല. That much I can guarantee. Maybe I'll just briefly start my presentation. Okay. So the way, okay. So the way I have structured this is this journey, a landscape, and the story. So the journey in our personal journey, I think you are more interested in that. So what has been our experience? I try to focus more on that journey. The landscape is what I try to do is I want to give you some information about. I think നമ്മുടെ ബാച്ച് വന്ന എല്ലാവരും they talked about so far all the 6 talks has been about offshore oil and gas. But the offshore oil and gas as a whole, ഒരു picture, ഇത് എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്, ആ ഒരു ഐഡിയ ആണ് I want to try to give you offshore oil and gas. It won't be technical, it will be more towards what is the regulatory landscape, ആരാണ് ഇതിന്റെ big stakeholders ആരൊക്കെയാണ്, and you will need to know that because at some point otherwise you don't know, like now you are coming and asking why SBM നമ്മളെ ഹയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എടുത്ത why 3 people 3 പേർക്ക് ഇനിഷ്യലി ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരാളെ എടുത്തുള്ളൂ. Why those kind of things happen ഉള്ളത് instances you will come across in your career, and to understand that properly you need to understand who are the stakeholders, who are involved in all this decision making, and അത് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ who is paying you ultimately. നിങ്ങളുടെ സാലറി എവിടെ നിന്ന് വരുന്നു? നിങ്ങൾക്ക് കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ്യാർഡിൽ പോയി you get a salary. Who is paying you the salary? And where is this money coming from? So you have to think about all that. So ആ ഒരു perspective ആണ് ഞാൻ what I'm trying to do by giving you the landscape. And finally, story is I'll talk a little bit about floating production, storage and offloading systems. So this is things unlikely to hear in other places. So you'll know about FPSOs in many areas, but നിങ്ങൾക്ക് generally അറിയാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടാവുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ, but it's difficult to get in other places. But again, all this information is public domain. കുറച്ച് വീഡിയോസ് ഉണ്ട്, അതെല്ലാം യൂട്യൂബിൽ നിന്ന് എടുത്ത വീഡിയോസ് ആണ്. So okay, let's start. So as I said, then I don't know whether it's not that visible. Again, it's all ShipTech. Pre-ShipTech number is just my schooling. Post-ShipTech, I did an MBA. And I think a lot of people are interested in that. MBA, and specialization is in finance and global management. So I did it from Rotman School of Management, University of Toronto, Canada. And if you see, I will come to that. There is a long period, 2008 to 2011. There's a story behind that. And then, I think one of the questions that was asked is when you should do an MBA. Different people have different opinions to it, but so MBA can be from നിങ്ങളുടെ objective. First, you need to know what your objective is for doing an MBA. ചിലവർ ചോദിച്ചു, I want to get into, I think the previous ഇതിൽ എനിക്ക് നമ്മളുടെ ഫീൽഡിൽ തന്നെ ഫൈനാൻഷ്യൽ കയറണം. I mean, അങ്ങനെ ഒരു that is
that is still a very generic ആയിട്ടുള്ള ഒരു idea. So if you are doing an MBA, you should have a very clear idea of what you want to achieve after your MBA. So നിങ്ങളിപ്പോൾ കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ്യാർഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യാണ്. കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ്യാർഡിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് okay, I want to get into I want to apply for a finance position. That is feasible career path. അല്ലാതെ നിങ്ങളിപ്പോൾ കൊച്ചിൻ എന്താ പറയുക, നിങ്ങൾ 4 കൊല്ലം ക്ലാസ്സിൽ വർക്ക് ചെയ്തു, സർവേയർ ആയിരുന്നു, then I want to get into finance side of some company, and it is not അത്ര feasible അല്ല. But there are a lot of other options. There are a lot of consulting companies who will be interested in your background. There are a lot of finance companies who will be interested in your background. There are a lot of ഇത് രണ്ടും പെടാത്ത കുറച്ച് കമ്പനീസ് ഉണ്ട്, ലൈക്ക് ഓൺ might want to look at some of the finance experts. Very clear idea of why you are doing an MBA. Plus, the experience of doing an MBA from an university that is outside India, particularly in the US or North America, versus that in India is hugely different. When I first went out to the university, when I India ക്ലാസ്സിൽ ചെന്നപ്പോഴാണ് ഒരു ക്ലാസ് എങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് അബൌട്ട് ലെക്ചേഴ്സ്. നമ്മളൊരു ക്ലാസ്സിൽ ഇറ്റ്സ് മോർ അബൌട്ട് ലേണിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ്. അപ്പം ദർ ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് വേയ്സ് ഓഫ് ടീച്ചിങ്. ചിലപ്പോൾ ലെക്ചർ മാത്രമായിരിക്കില്ല. അപ്പം എൻ്റെ വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് ക്ലാസ്സസ് വിച്ച് ഐ ഹാവ് അറ്റൻഡഡ് was my something called as an financial management class. It was done by an adjunct professor. It is highly demanding ആയിട്ടുള്ള ഒരു elective ആയിരുന്നു. But I was in that class. ആ ക്ലാസ്സിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്, the professor comes to the class, he talks initially about 2 minutes, then finally also he talks about 5 minutes. The remaining ഒരു 50 minutes he never talks. So it is basically the students who are talking. But that ആ ഒരു കോഴ്സിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്. ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ യു വിൽ നോട്ട് ഗെറ്റ് ഇഫ് യു ഗോ ടു ആൻ ഇന്ത്യൻ MBA. But then think twice or many times why you want to do an MBA. Because this, if you're trying to do an MBA outside India, it is very expensive. This thing, this one, and there is no, you can forget about getting a scholarship. You have to fund it yourself. So ഞാനിവിടെ എൻ്റെ വീടിൻ്റെ ആധാരം പണപ്പെടുത്തി പേഴ്സണൽ ലോൺ എടുത്തും സ്വന്തം സേവിങ്സ് കൊണ്ടാണ് MBA ചെയ്തത്. അപ്പം ദാറ്റ്സ് one cost me something around $110,000 to $115,000. That is around around 65 രൂപ ചിലവായിട്ടുണ്ട്. That is fees plus living expenses. So ഞങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിൽ probably the poorest guy was me. A lot of people who are coming were from very good backgrounds financially. So നിങ്ങൾ ഇത്രയും കാശ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് do you expect to have a return? Don't go to an MBA without knowing what you are going to get out of it. You should have a very clear idea, and you should have a clear plan. ഞങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ കണ്ടേക്കുന്നത് where I made a mistake is how do you get, okay, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്ലാൻ ഉണ്ട്, okay, I am going to get into McKinsey as a consultant after this, or how do you achieve that? What do people do? And networking is a huge part of this. What people are doing is, so നമ്മളൊരു during the course or day-to-day life ഇതുപോലത്തെ there will be lot of events, you will meet lot of people, and every person you meet, you make a database, you put that in Excel. Okay, he's the senior consultant in McKinsey, his wife's name is this, his son's name is this, his daughter's name is this, this is his interest, this is his. People had huge databases like this, so they know, okay, people, when they talk to you, people think that, okay, this guy is really interested in me, but in reality, he has got a database behind. That is the kind of preparation people did in networking to get to big jobs. And for me, when I did this MBA, I chose this. I had 2 options. I had one in US. US was, I think, Arizona State University option. I didn't take it. I took Rotman because it was ranked number 3 in the world, and the academic was brilliant, but Canada is probably not the best option to get jobs easily. So after I did this, I did not find financially viable job options. So I came back to working in my field. So another mistake I made was financially joined. Finance is not a pure finance. This is going into investment banking. So
okay, if you want to go into investment banking, try to understand what is investment banking first. നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു വേർഡ് പറയുകയാണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്. ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ബാങ്കർ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? അത് ആദ്യം യു വിൽ ഗെറ്റ് ദാറ്റ് ഓൾ ദിസ് ഇൻഫർമേഷൻ ഇൻ യൂട്യൂബ് വീഡിയോസ്. സോ എന്നിട്ട് അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ യു ഗോ. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഇസ് എ വയബിൾ പാത്ത്. എങ്കിൽ മാത്രമേ MBA ചെയ്യാവുള്ളൂ. ഫോർ മീ, ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ബാങ്ക്, ഫോർ ജസ്റ്റ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ, ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ബാങ്കിന്റെ കരിയർ പാത്തിൽ first what they will do is they will hire you as an analyst. But an analyst in the job is very, very demanding. So that will an investment bank like Nomura or Goldman Sachs, so if they hire you as an investment banker or analyst, you will be expected to work easily 80 hours. 80 hours is nothing. You will literally work in the office. Basically, but then the rewards are much, much higher. So the starting salary of an analyst is, you cannot imagine. നമ്മുടെ ഏരിയയിലുള്ള സാലറീസ് ഒന്നുമല്ല. They will start, and the growth is also very high. The bonuses are also very high. But that should not be, that should not be your criteria. Okay, that should be criteria if you have some much bigger goal in your mind. Basically, if you should know what you're going to do. And in my case, I could not even get shortlisted for any of these interviews because I was too old. Because they know that at this age, you won't be able to work 80 hours a week. Because there's a certain age limit. Basically, you won't be able to do it. No? So, if you have ideal time, 4 to 5 years after your meeting, if you want to get into this kind of field. So that's why you should know. I went into, I know I was interested in finance. I want to get into finance. And then the second figuring path was why I went into an MBA in a foreign school is, I don't know, senior under. He was a visiting professor here also, Vijit. So Vijit was he's now Mamangalata. He has got a consulting called IRS. So he was a project guide. He was our visiting professor also. He did his master's in US. So he used to tell me that, okay, this is, if you want to improve yourself, try to do an MBA from outside. And that was a huge impetus for me to start looking for things like an MBA. But I did not have a very clear path, a career path of, okay, what to achieve after, what to do after an MBA. But notwithstanding that, but now I don't regret doing that, because looking back, I have very few regrets. Namada field is still very green. You are open to, you learn a lot of things. You have a lot of satisfaction, and you can still make mistakes. You can still come back in your career. There's nothing, there's no you like that. So coming back to this 2008, 2011. So what happened is I joined my MBA in 2008. And if you remember, there was a big, so in the plan, again, finance is a big part of it. My plan is I had enough money to cover for the first year. Then usually they will get an internship at the end of first year. The internship pay is usually good enough to sustain you for the second year. So I had a little bit of money saved for the second year, but then I needed that internship to finance my second year. But 2008 was the time when the big financial crisis happened. 2008, our financial crisis നടന്നപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ബാച്ചിൽ hardly 6 or 7 people got paid internship. So none of us got paid internships. So what I did was, after my first year, I took a break from my MBA. I went back to work in Malaysia. I worked for 1 year. I came back in 2010 to complete my MBA in 2011. So that was our planning should be very, very strong. What you want to achieve and how are you going to manage your finances. So think really hard what you want to achieve with an MBA. But sorry, any questions on be free to ask either this or anything related to them. So 2018-19, I did a PG diploma in big data engineering. Why? To be frank, you see laptops now.
ഞങ്ങൾ കൂടുതലും ഡെസ്ക്ടോപ്സ് ആയിരുന്നു യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത്. But desktop, we knew inside out of a desktop. We could disassemble a desktop and assemble it. Because these are all standard components. But over that time, we lost touch with computer science. We lost touch with programming languages to some extent that I didn't even understand what people were talking about in IT field. I felt that I needed to go back and learn a little bit more about what is happening in the world. I took a PG diploma in big data engineering in 2018. It was a purely online course. So that was the reason I did it. It was purely out of interest. So again, these are the kind of things which, as a naval architect, if you work as a naval architect, this is the freedom you get. So നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണൽ താല്പര്യങ്ങൾ പെർസ്യൂ ചെയ്യാനുള്ള ഫ്രീഡം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. സോ ദാറ്റ് ഇസ് നമ്മുടെ ഒരു കോഴ്സിന്റെ നമ്മുടെ ഒരു കരിയറിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് അതാണ്. Okay, now little bit about my professional experience. So okay, 2001 ഞങ്ങൾ പാസ് ഔട്ട് ആവുന്നത്. By 2000, initially, if you remember, I think most of you here are born after 2000, right? Okay, so in 2000 there was a big dot-com crash. So 1990s, 99, Infosys came and gave us an offer letter. We were supposed to join in 2001. So 2001, 2000 9/11 happened, and we had this dot-com crash. We were getting signals that world economy was going down, and also pass out but then we were all still here. And then within 1 month, we got a letter from Infosys saying that your appointment is deferred indefinitely. Basically, pass out ജോലി ഇല്ല. So, and കുറച്ച് നാൾ ഇവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. I needed to 4-wheeler ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് എടുക്കണമായിരുന്നു. അപ്പം അങ്ങനെ ലൈസൻസ് എടുത്തു. അപ്പോൾ അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് I went to Dempo. So Dempo, Infosys in those days, the Infosys, their offer salary was 17,000 rupees per month. So that was, in those days, it was a very high salary. So, and then when I went to Dempo, അന്ന് നമ്മുടെ ഒരു സീനിയർ ആണ് ഡെമ്പോയുടെ CEO. His name is RB Urikot, സെക്കൻഡ് ബാച്ചിലുള്ള. പുള്ളി എടുത്ത് പോയിരുന്നു, നമ്മൾ സംസാരിച്ചു. ഓക്കെ, ഞാൻ ഇങ്ങനെ കഥകളൊക്കെ പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, ഇൻഫോസിസിൽ നിന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം ഇൻഫോസിന്റെ സാലറി എത്രയായിരുന്നു ചോദിച്ചു. അപ്പം 17,000. പുള്ളി പറഞ്ഞത് ഇവിടെ എനിക്ക് പോലും അത്രയും കിട്ടുന്നില്ല. ഓക്കെ, സോ Dempo was, I joined at 3,500 rupees per month salary. Dempoil hardly, it was interesting, but you will go through a lot of things in your life. നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് training, although we stay away from home, but the first time you feel that you are independently staying somewhere, it's a different feeling. So almost every month I used to take bus and come here to my home. So 6 മാസത്തിൽ ഒരു 7-8 പ്രാവശ്യം ഞാൻ നാട്ടിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ വീക്കെൻഡിലും വരികയായിരുന്നു. But then Samsung came in sometime around the end of that year. They were looking for engineers, and again, same like you, we didn't know what they were looking for. Later we'll come to know what exactly they were looking for. So Samsung, Bangalore lo vecharna interview. Some of us go. So that is another thing. So if you at this stage, ningal ipo oru campus interview alla alladha oru interview nu povanengil, the biggest thing you can show is your project report. So ningalde project report is a very strong testament of what you can do. So whatever you write in your resume, nobody will look at it, because everybody knows that is just whatever you are just writing what is coming to it. But the project report is a very strong testament. So Samsung interview, ഞങ്ങൾ 3-4 പേരുണ്ടായിരുന്നു. We carried our project report. We showed them our project report, and they were impressed by that. And that was one of the big reasons that we got through Samsung. ഞങ്ങൾ 3-4 പേര്, ഞാൻ, പ്രമോദ്, എൻ്റെ ബാച്ചിൽ സീസർ ഉണ്ട്, പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ സീനിയർ ബാച്ചിൽ 1-2 പേര്, ജോളി, ഇവരൊക്കെ എല്ലാവരും they were recruited by Samsung. But we went to South Korea, Samsung യാർഡിലായിരുന്നു we were placed. So that was essentially like not a GET. They did not have a formal GET program, but we were assigned to different departments.
സോ ബട്ട് അവിടെ ചെല്ലുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് സോ കൊറിയ ഇസ് ഗോട്ട് എ ഡിഫറെന്റ് വർക്ക് കൾച്ചർ. അപ്പോൾ കൊറിയയിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ കമ്പൽസറി മിലിറ്ററി സർവീസ് for men only, I think. So far, only men. So what happens is, ഇവിടെ people who come out of university, they go straight to army. So they go ഒരു 3 കൊല്ലം എന്തോ ആർമി സർവീസ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് then only people from there go to work. അപ്പോൾ അവിടെ ഈ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് വരുന്ന ആൾക്കാരെ എല്ലാം ദേ കൺസിഡർ, നമ്മളൊരു കോഴ്സ് പഠിച്ചിറങ്ങി പിന്നെ 3 കൊല്ലം പോയി ആർമി സർവീസിൽ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ you forget whatever you have learned. So you have to start again from zero. അപ്പോൾ ആ ഒരു കൾച്ചറാണ് അവിടെ. They viewed initially അവരെ പോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ വിധിക്കുന്നത്. And the only reason why they hired us, അവിടെ ചെല്ലുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത്, because Samsung was expanding. At that time, Samsung was the 3rd largest shipyard in the world. They were churning out roughly 40 to 50 vessels a year, all big vessels, LNG vessels, tankers, vessels. Although they knew they did not need any of our technical expertise or anything, ഈ വെസൽസിന്റെ ഓണേഴ്സ് എല്ലാം ഫോറിനേഴ്സ് ആണ്. സോ ആൻഡ് നൺ ഓഫ് ദം കുഡ് സ്പീക്ക് ഇംഗ്ലീഷ്. സോ വാട്ട് ദേ വാണ്ടഡ് us was as a liaison between this English speaking owners, slowly try to teach all the employees English. അതായിരുന്നു പ്രൈമറി പേർപ്പസ്. അതുകൊണ്ടാണ് സാംസങ് നമ്മളെ ഹയർ ചെയ്തിരുന്നത് ഇനിഷ്യലി. ബട്ട് സ്ലോലി വി ഗോട്ട് over time we found out, okay, they found that, okay, these people can do more than what they can. And the different people like Pramod and all stayed for a long time. He was working there in hull structure department, I think. So for me, there was a big project. ആ സമയത്താണ് നമ്മൾ we started seeing FPSOs. ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് അന്നേരമാണ് FPSO എന്താണെന്ന് കാണുന്നത് തന്നെ. FPSO അന്ന് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിലും we know what it looks like, but we don't know what it is doing. But at least physically we are able to see. We see LNG tanks കണ്ടു, ലൈക്ക് ഒരു മെംബ്രെയിൻ ടാങ്കിന്റെ ഉള്ളിൽ കയറി നോക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് എ ഹ്യൂജ് ഫുട്ബോൾ ഫീൽഡ് വിത്ത് സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ റിഫ്ലക്ടേഴ്സ് ഓൾ അറൗണ്ട്. ഒരു വലിയൊരു ഫുട്ബോൾ ഫീൽഡിൽ അകത്ത് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയുള്ള ബിഗ് എക്സ്പീരിയൻസസ് യു ഗെറ്റ്. ബട്ട് ആൻഡ് കൊറിയ വാസ് കൾച്ചറലി വെരി ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം നമ്മൾ. വി ആസ് ഇന്ത്യൻസ് വി ആർ ഫെമിലിയർ വിത്ത് എ ഫോറിൻ കൾച്ചർ. അമേരിക്കൻ കൾച്ചർ നമുക്ക് കുറേയൊക്കെ ഫെമിലിയർ ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ വെസ്റ്റേൺ കൾച്ചർ നമുക്ക് കുറച്ച് ഫെമിലിയർ ആണ്. ബട്ട് what Southeast Asian culture we are totally alien to that. Cultural shock is huge. When we were we were the sort of like very few foreigners in that area. നമ്മൾ റോട്ടിൽ കൂടെയൊക്കെ നടക്കുമ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ പിള്ളേരൊക്കെ ഇങ്ങനെ നോക്കും, എന്നിട്ട് നമ്മുടെ അച്ഛനമ്മേനെ വിളിച്ച് കാണിച്ചു കൊടുക്കും. That was it was a different experience and nobody spoke English, so we had to learn Korean. നമുക്ക് വണ്ടി ഓടിക്കണമെങ്കിൽ the signboards were all in Korean, so we needed to learn Korean. So we learned Korean. So I can still read Korean, but I don't understand the words. I don't understand the sentences. But കുറെ വേർഡ്സ് ഇപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട്. ബട്ട് ഐ തിങ്ക് പ്രമോദ് ആൻഡ് ഓൾ ക്യാൻ സ്പീക്ക് ഫ്ലുവൻലി ഇൻ കൊറിയൻ. സോ ദാറ്റ് വാസ് ഡിഫറെന്റ്. ലക്കിലി ഐ ഗോട്ട് ഇൻ ടു എ ബിഗ് പ്രോജക്ട് കോൾഡ് ഡാലിയ FPSO. അന്നത്തെ ആ സമയത്ത് പ്രോബ്ലി ദ ലാർജസ്റ്റ് FPSO ഇൻ ദ വേൾഡ്. ടോട്ടലിന്റെ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് ആയിരുന്നു. ആ പ്രൊജക്റ്റിൽ വി വർ ഡൂയിങ് HVAC, ഹീറ്റിംഗ്, വെന്റിലേഷൻ ആൻഡ് എയർ കണ്ടീഷനിങ്. So that's another thing. So as a naval architect, you're not always going to do stability or structure of the vehicle. So at the time I learned HVAC systems, how to design HVAC systems, and there's a huge area out there for HVAC. And the amount of budget, amount of money you spend for the HVAC for an FPSO like this is probably more than what you spend for an entire vessel in many other yards. So because that's a critical component, so people rely on it to survive when you're offshore. So that was a good experience. But beyond the route, it was difficult for me to survive there. So I was looking for other jobs. And then we moved on to this maritime industrial services. Difficult to survive. That was, I was telling, background to പറയുകയായിരുന്നു. So that was so that was both
cultural differences, but cultural differences was not so much of an issue. It was more about work culture. Work culture was a bit different. So they were looking at us not as a, എന്താ പറയുന്നെ, okay, these people are not going to be there for like long time. So we are just resources for them. അവരുടെ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് കരിയർ പാത്തിൽ ഇപ്പൊ അവരുടെ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് കരിയർ പാത്തിൽ നമുക്ക് പോകാനും പറ്റില്ല, ബിക്കോസ് ദാറ്റ്സ് എ ഡിഫറെന്റ് ഒരു വേറൊരു മിലിറ്ററി കൾച്ചറാണത്. ഇറ്റ് വാസ് എ ബിറ്റ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ഫോർ us to survive long term. എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ സർവൈവ് ചെയ്ത ആൾക്കാരുണ്ട് അവിടെ, ലൈക് പ്രമോദ് വാസ് ദർ ഫോർ ലോങ് ടൈം. ബട്ട് ദെൻ ഫോർ മീ പീപ്പിൾ സ്റ്റാർട്ടഡ് ലീവിങ്. നമ്മളൊരു GETs ആയിട്ട് അവരെടുത്തതിൽ ഒരു 30 ഓഡ് ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു, 30+ ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ ഇവർ എല്ലാവരും തന്നെ ലെഫ്റ്റ് എക്സെപ്റ്റ് 2 or 3 people. Oh, that is another thing I wanted to tell you. So, okay, after initially the culture shock was huge. ഞാൻ കൊറിയയിലെത്തി, within 3 or within first week itself we got hit with chicken pox. ആദ്യമേ I think it was Caesar and then Pramod and me. So we were hospitalized. നമ്മൾ 10 ദിവസം ഹോസ്പിറ്റലിലായിരുന്നു. And in those days there's no mobile, there's no, ഞങ്ങൾ വീട്ടിലോട്ട് വിളിക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല. അപ്പം വീട്ടിലോട്ട് നമ്മളവിടെ പബ്ലിക് ബൂത്തിൽ പോയി കാർഡ് ഇട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത്. ഒരു സ്ക്രാച്ച് കാർഡ് ഉണ്ട്, അതിൽ നിന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫോൺ ചെയ്യുന്നത്. വീട്ടിൽ നമ്മൾ അറിയിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല. ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് ചിക്കൻ പോക്സ് വാസ് നത്തിങ് ഫോർ കൊറിയൻസ്. ബട്ട് നമ്മൾ ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് മെഡിക്കൽ ഇൻഷുറൻസ് ഒന്നുമില്ല, ഹോസ്പിറ്റൽ ബില്ല് പേ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. സോ വാട്ട് ദേ ഡിഡ് വാസ്, നമ്മൾ GPs അല്ലാണ്ട് വേറെ അവിടെ ദർ ആർ സീനിയർ ഇന്ത്യൻസ് വന്നത്, അവരെല്ലാവരും കൂടെ പിരിവിട്ടിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റൽ ബില്ല് പേ ചെയ്തത്. so this was they're all interesting experiences. So what happened initially, അപ്പം കുറേ പേർക്ക് it was very difficult to survive. So they look up on us, ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, they look at us as like fresh graduates, they know nothing ഉള്ളൊരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആണ് അവരുടെ കയ്യിൽ. അപ്പം most of the things which we were asked to do, a lot of us were initially, okay, നിങ്ങൾ പോയി അവിടെ പോയി ഫോട്ടോ കോപ്പി എടുത്തുകൊണ്ട് പോവാ, ഇതെടുത്ത് പൊക്കിക്കൊണ്ട് പോവാ, അതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ പണി. Some people found it, including me. അപ്പം initially എനിക്ക് in my department I got to do a lot of, because I had a little bit of programming background, VBA വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്യാൻ നോക്കിയിരുന്നു. Some of us had clashes with the Koreans. So all these issues ഒക്കെ കാരണം ഞാൻ ഒരു 6 months, within about 6 months I got a call from Infosys. എൻ്റെ പഴയ ഡെഫർ ചെയ്ത job, they asked me to come back. Okay, you are now asked to join Infosys Bhubaneswar. Oh, നമ്മൾ രക്ഷപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിച്ച് ആദ്യമേ അല്ലേ പോകാൻ നോക്കിയപ്പോൾ ഒരേ പ്രശ്നം, ഈ 10-40 GETs എടുത്തിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും കൂടെ പറഞ്ഞു, ഓക്കെ, നീ ഇവിടുന്ന് റിസൈൻ ചെയ്ത് പോയാൽ ബാക്കി എല്ലാവർക്കും പ്രശ്നമാവും, അപ്പോൾ ഡോണ്ട് ടെൽ ദം ദാറ്റ് യു ആർ റിസൈനിങ്. ഫൈനലി ഐ ടോൾഡ്, ഞാൻ കമ്പനിയിൽ പറഞ്ഞത് ഐ ഹാവ് സം ഫാമിലി ഇഷ്യൂസ്, വീട്ടിൽ കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് എനിക്കിപ്പോൾ അത്യാവശ്യമായിട്ട് പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ പോയി. ഐ വെന്റ് ആൻഡ് ജോയിൻഡ് ഇൻഫോസിസ് ഭുവനേശ്വർ. ഇൻഫോസിസ് ഭുവനേശ്വറിൽ, so how they do is they hire all these engineers in bulk. They had about 300 people and they train you for 1 month. And after training, you are immediately deployed to different operations. So it could be coding, it could be testing, it could be so many things. So avada in those days, after within that 1 month, you have to sign a bond. But Bhubaneswar is the worst place you can be. One of the interesting anecdotes was, നമ്മളൊരു വീട്ടിലാണ് താമസിച്ചിരുന്നത്. അപ്പോൾ ആ വീട്ടിൽ തുണി അലക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ഡോബി ഒരാൾ വരുമായിരുന്നു. പുള്ളിയുടെ റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 300 rupees per month, അൺലിമിറ്റഡ് തുണി അലക്കാം. പുള്ളി ഒന്ന് അലക്കി തേച്ച് നമുക്ക് കൊണ്ടുതരും. അപ്പം അടുത്ത ഒരു ദിവസം അടുത്ത കടയിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോയി. അപ്പോൾ പുള്ളി, നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് തുണി കഴുകുന്നത്? തുണി കഴുകുന്ന ഇങ്ങനെ ഒരാൾ വരുന്നുണ്ട്, എത്രയാണ് കൊടുക്കുന്നത് ചോദിച്ചു. 300 rupees. നിങ്ങളെ പറ്റിക്കുകയാണ്, ഇവിടെ ആക്കോടെ 150 രൂപയുള്ളൂ. ഇവിടെ തുണി അലക്കാൻ, ഒരു മാസത്തെ തുണി അലക്കാൻ 300 രൂപയുടെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല, 350 രൂപയുള്ളൂ. അപ്പം യു ക്യാൻ ഇമാജിൻ ദാറ്റ്സ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് പ്ലേസ് യു ആർ ലിവിങ് ദർ. ഒരു ഓട്ടോ ഒക്കെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ പോലത്തെ ഓട്ടോ അല്ല, ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് മാസീവ് ഡീസൽ, ഹ്യൂജ്. നമ്മൾ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ പോയി കാണാം, അവിടെ ഷെയർഡ് ഓട്ടോ ആണ്. അത് അന്ന് 50 പൈസ, 1 രൂപയും കണ്ടാണ്. ഒരു 20 പേര് ഓട്ടോയിൽ കയറും, എന്നിട്ട് വിൽ ഗോ ഓൺ ദാറ്റ്. ആൻഡ് ദെൻ കുറച്ച് കഴിയുമ്പം പെട്രോൾ സ്റ്റേഷനിൽ പോയി ഡീസൽ അടിക്കും, എല്ലാവരും 1 rupee. അങ്ങനത്തെ ഒരു എൻവയറോൺമെന്റ് ആണ്. ബട്ട് ഇൻസൈഡ് വിത്ത് ഇൻഫോസിസ് ക്യാമ്പസ് ഇസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ദ ആർട്ട്.
there was whatever you can think of is there. But നമുക്കെന്തോ അത് എസ്പെഷ്യലി ബോണ്ടും ഒക്കെ എഴുതണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് അത്ര ഇതായിട്ട് തോന്നിയില്ല. സോ ജസ്റ്റ് 2 days before signing the bond, I left. So I went back to Korea. Luckily, because I did not resign and told them that എൻ്റെ ഫാമിലി പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം പോയതാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എനിക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ പറ്റി. So that is so this kind of mishaps, all these things happen in your life. So then I managed to continue there for another 2.5 years, but then വിട്ടുപോയി തുടങ്ങി. And then initially then I left. I was in Maritime Industrial Services, UAE. This company is now merged into another company called Lamprel, if you have heard of it. Lamprel ആണ് ഇപ്പോൾ രണ്ടും, it's a common yard in Sharjah, Dubai, Sharjah in UAE. So I joined there as a structural design engineer. Again, totally different from, not totally, ഇതുമായിട്ട് നമുക്ക് യാതൊരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടും ഇല്ല. But then there I learned how to do modeling, how to do mainly using StatPro. So one of the things you see in Dubai, Dubai is a very, ദുബായിൽ നമ്മൾ ലാൻഡ് ചെയ്ത ഫസ്റ്റ് ദിവസം തന്നെ within 1 hour I decided I have to get out of here. Because it is such a, like, നമ്മൾ വേറൊരു സ്ഥലത്തു നിന്നൊക്കെ ദുബായിലോട്ട് വരുമ്പോൾ it is such a horrible place with the heat and everything. And it's like so hot. It's like summertime is 50 degrees easily വരും. In fact, I think there is some regulation there, like beyond 50 വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ you are mandatorily required to shut down. Workers ആരും വർക്ക് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അപ്പം officially it will never cross 50, but actually it's 55 or something. So if you go outside, like നമുക്ക് പലപ്പോഴും സൈറ്റിൽ പോകേണ്ടി വരും. നമ്മൾ കവറോൾസ് ഇട്ട് സൈറ്റിൽ പോവുക, സൈറ്റിൽ പോയി നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലും പോയിട്ട് വന്ന് തിരിച്ച് ഓഫീസിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ യു ആർ ഫുള്ളി ഡ്രെഞ്ച്ഡ് ഇൻ സ്വെറ്റ്. നമ്മുടെ ഫുൾ സാധനം, നമ്മുടെ ഫുൾ ബോഡി ഈസ് വെറ്റ്. നമുക്ക് അന്നേരം കുളിക്കാൻ പറ്റും, ഓഫീസിൽ കുളിക്കാം. പക്ഷെ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ടാങ്ക് ഇരിക്കുന്ന മുകളിലാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ബോയിലിംഗ്, ദാറ്റ് വാട്ടർ ഈസ് ബോയിലിംഗ്. അത് നമ്മൾ ഈ സാധനം എടുത്ത് ഷവർ പറഞ്ഞാൽ നോർമലി കുളിക്കാൻ, പക്ഷെ അത് നടക്കില്ല. നമ്മൾ ആദ്യമേ ഈ സാധനം ബക്കറ്റിൽ വെള്ളം നിറച്ച് കുറച്ച് നേരം AC കൊണ്ട് വെച്ചിട്ട് ചൂടാറിയിട്ട് വേണം നമുക്ക് കുളിക്കാൻ. That is a kind of struggles which you face in Dubai. But there are things which I want to highlight about Dubai. I didn't like working in the Middle East. A lot of reasons, but I don't want to elaborate a lot into that. But if your objective is to make money, you should go to Middle East. That is as simple as. ലോകത്ത് എവിടെയും നിങ്ങൾക്ക് മണി സേവിങ്സ് വൈസ് മിഡിൽ ഈസ്റ്റിനെക്കാട്ടി കൂടുതൽ ലോകത്ത് എവിടെയും നിങ്ങൾക്ക് നടക്കില്ല. ആൻഡ് ഈവൻ ദെൻ ഞാൻ 2 കൊല്ലം കൊറിയയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. Samsung was providing me with a house to live on a shared basis. 2 of us were sharing one apartment. എൻ്റെ കയ്യിൽ 10 പൈസ സേവിങ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. So, but ദുബായിൽ പോയി, even though my salary was slightly lower than I think in Samsung, I started saving money the first time in my life in Dubai. So, and then what I felt, this is like a personal opinion, and what I felt is everybody you talk to is very focused on that money making aspect. There is my personal view is there is no life in Dubai. So it is, your life is revolves around your shopping mall, your car, your house and your office. This is all ഈ 3 areas, ഈ 4 areas-ലാണ് നിങ്ങളുടെ ലൈഫ് പോകുന്നത്. ഔട്ട്സൈഡ് ദാറ്റ് ദർ ഇസ് നോ ലൈഫ്. അന്നത്തെ നമ്മുടെ ലിമിറ്റഡ് എക്സ്പോഷർ വെച്ച് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്തതാണ്. ബട്ട് ഇറ്റ് ടോട്ട് മീ എ ലോട്ട്. സോ ഇൻ ഫാക്ട് that is one thing I wanted to highlight. So this was the core offshore design experience in Maritime Industrial Services in. So this was there we were doing jackup rigs. I was doing a jackup rig conversion at that time. Jackup rig ne drilling rig ne product rig ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ് ആയിരുന്നു അത് അന്ന് ചെയ്തിരുന്നത്. We did a small FSO also at that time. So one thing I wanted to highlight is അവിടെ നിന്നാണ് ഞാൻ കൂടുതൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സും കോഡ്സും ഒക്കെ പഠിച്ചത്. സോ നമ്മുടെ ഷിപ്ടെക് സിലബസ് ഈസ് ആക്ച്വലി വെരി റോബസ്റ്റ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് enough for you to survive in any scenario. Whether you want to do electrical engineering, you can do with what you know in
what you are learning in your syllabus. But one thing we lack probably is exposure to codes and standards. നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന codes and standards is only class, and class is like a very small aspect of it. So I probably would suggest to get more exposure is steel design standards. So for example, ഒരു ബോൾട്ട് നമ്മൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിസൈനിൽ ഒരു ബോൾട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണ് പഠിക്കുന്നത്. ബട്ട് വി ഡോണ്ട് ഡിസൈൻ ബോൾട്ട്, വി ഡോണ്ട് മേക്ക് ബോൾട്ട്സ്, വി ബൈ ബോൾട്ട്സ്. ഒരു ബോൾട്ട് വാങ്ങിക്കുന്ന എങ്ങനെയാണ്? സോ ഹൗ ഡു യു ഒരു M16 ബോൾട്ട് ഞാൻ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യണം, എനിക്ക് വാങ്ങിക്കണം. ആ വാങ്ങിക്കുന്നതിന് വി ഹാവ് ടു സ്പെസിഫൈ എ സ്റ്റാൻഡേർഡ്. ആ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയണം. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പൈപ്പ് വാങ്ങിക്കണം. ഒരു പൈപ്പ് വാങ്ങിക്കുന്നതിന് ആ പൈപ്പിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്താണ്? This pipe has got a certain thickness, wall thickness ഉണ്ട്, ഒരു ഡയമീറ്റർ ഉണ്ട്, അതിനും ഓരോ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ ഓരോ കാര്യത്തിനും ഓരോരോ കോഡ്സ് ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഉണ്ട്. സ്റ്റീൽ ഡിസൈനിൽ നമ്മൾ there are AIC standards, there are API standards. ഇതൊന്നും നമ്മൾ we never are exposed to that in our നമ്മുടെ curriculum. But that is something which is I found a little bit lacking in our curriculum. But then again, it is not meant to be part of naval architecture. It is part of more of offshore design. Offshore design, if you found a lot of people working in structural areas, this is not really a job of naval architects. So if you see what kind of people are working in offshore design, structural design, it is essentially civil engineers. So ഇപ്പം നമ്മുടെ ബാച്ചിൽ ഇപ്പം ബാച്ച്മേറ്റ് ബിനീഷ് വന്നിരുന്നു. ബിനീഷ് is working in core steel structural design for jacket structures. That is typically a job of civil engineers. But then you can easily adapt to doing that because of our background and our learnings. So that is another advantage of working in another advantage of our field. Maybe one anecdote I want to highlight. So MIS as I said, we were doing a jack-up rig conversion. So jack-up rig we have a power generation. So power generation run all diesel engines. These are big diesel engines, like 4,500 kilowatt producing the diesel engines. So this diesel engine needs cooling. നമ്മുടെ സാധാരണ കാറിലുള്ള കൂളിംഗ് പോലെ it has got a radiator. So the radiatorന്റെ ഉള്ളിൽ we have a coolant. That coolant goes through the radiator and then is cooled by air. But this coolant needs to be kept at a certain pressure, at a certain head. Our head was around 20 meters or a 2 bar. A 2 bar head. That's the requirement. Okay, he told me, okay, we need a header tank. Okay, we have to design a header tank. Okay, not header tank. We 20 meter height header tank. So this is an offshore moving structure. Jack-up will also float. So the jack-up it will be going floating. So floating, it is exposed to all the environment, which is exposed to motions. We have to design something that is 20 meters high in the air. So 20 meters high in the air, we have to consider all the design cases. Okay, we built a tower, a huge tower ഉണ്ടാക്കി അതിന്റെ പുറത്ത് വെച്ചു. എന്തിനാ? ഒരു എഞ്ചിന്റെ റേഡിയേറ്ററിന്റെ കൂളന്റിന്റെ കൂൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു ടാങ്കാണത്. ബട്ട് നമ്മൾ ഓക്കെ വി ഡു ഇറ്റ് ഇൻ മോഡലിംഗ് ചെയ്തു, ഡിസൈൻ ചെയ്തു, അതിന്റെ പ്രൊക്യൂർമെന്റ് പോയി സാധനം പ്രൊക്യൂർ ചെയ്തു, സാധനം കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തു. ദ റിഗ് നെയിം വാസ് അൽ ഇത്തിഹാദ്. സാധനം ഉണ്ടാക്കി വന്ന് നമ്മൾ സൈറ്റിൽ പോയി നോക്കി. ഒരു ഹ്യൂജ് സ്ട്രക്ചർ കാണുമ്പോഴേ അതിന്റെ ഒരു എഫക്റ്റ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. ഒരു ആര് ചോദിച്ചാലും അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം ഓക്കെ ഇത് എന്തിനാ ഈ സാധനം, ഇത് ഓക്കെ ഇത് എഞ്ചിന്റെ റേഡിയേറ്റർ കൂൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ളൊരു ടാങ്കിന് വെച്ചേക്കുന്ന സാധനമാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് സ്റ്റുപ്പിഡ് തിങ് ടു ഡു. അവർ ചോദിക്കും ബിക്കോസ് that is the what you call as nuance of engineering. So there are different ways of solving different problems. അപ്പോൾ അന്ന് നമ്മളോട് ഒരാൾ വന്ന് ചോദിച്ചു പറയണം, ഓക്കെ ഐ നീഡ് എ ഹെഡർ ടാങ്ക് 20 meter. ഓക്കെ ബട്ട് ജാക്കബ് റിഗ് ഇസ് എ സ്മോൾ സ്പേസ് ആണ്. അവിടെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഹൗ ആർ യു വാട്ട് ഈസ് നമ്മൾ ഇറ്റ് ഈസ് അവർ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ടു ആസ്ക് ദാറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ഓക്കെ വാട്ട് ഈസ് യുവർ ഫംഗ്ഷണൽ റിക്വയർമെന്റ്? നിങ്ങളുടെ ഫംഗ്ഷണൽ റിക്വയർമെന്റ് ഈസ് യു വാണ്ട് 2 bar at the inlet of the radiator. How you can achieve it? Or is there some other way where you can put this tank and then pipe it, or you can run a pump? Maybe a pump run may not be possible because you need to be reliable at all systems at all times. Okay, you can run a small pump and connect to a UPS. The battery, any condition it will always work.
there are different solutions to it, but these are things which you learn over time. Then but things will work, but there are different elegant solutions in the. So as an engineer, beyond being a naval architect, we're all engineers. So basically, engineer, you should be proud. You should be focused on designing elegant solutions. These are some of the things which you learn over time. Okay, that was MIS. MIS, as I said, I did not want. Working was very good, quite nice. Almost everybody was Malayali. So procurement. In fact, a lot of the things in codes and standards was taught to me by procurement people. Procurement people who came after finishing BCom from Kerala and who know nothing about it, about this industry. They taught me a lot of standards related to bolts, but people, eventually you will learn all those things. So as I said, from day one, I wanted to get out of Dubai. I've been trying from day one, and it took me 1.5 years to get out of Dubai. And it was, in fact, I got a job in Keppel Sigmarine in Singapore. Keppel Sigmarine, ഞാനൊരു 4 മാസം I tried to negotiate for salary, but the salary was very, very low. So, but eventually I decided, okay, whatever the hell, I need to get out of this place. അങ്ങനെ I left. അങ്ങനെ Keppel Sigmarine'ലെത്തി. Keppel Sigmarine'ല് it was Keppel Sigmarine was a yard which does mostly supply vessels, tugs, അങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ വെസൽസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു യാർഡാണ്. ബട്ട് അവിടുത്തെ ഒരു റൊട്ടീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ you get up at morning 4:30 and by 5 o'clock യാർഡിന്റെ ബസ് വരും. But around 5:15 നമ്മൾ ബസ്സിലിരിക്കും. But bus goes to different places to pick up places. Bus reaches the yard at 6:30 in the morning. 6:30 in the morning, then you are in the yard and you work till about 5 o'clock in the evening, 5, 6, depending on your work, and then you go back. But I'm essentially an evening person. I rarely sleep before 11 o'clock. So for me, and this sort of started affecting my health. So I had some problem with my eyes, infections and all that. Then within about 3 months, I had to come to India to get treatment for all that. And luckily by that time, I got hired by Terromarine. Terromarine is a consultancy run by one of our seniors in Singapore. So now it is called Maritime Associates. In those days, it was called Terromarine. But even in Keppel Sigmarine, also there were some very, very interesting experiences. So, what happened was one day, one fine morning, we were going to take a vessel out to sea trials. So sea trials, my job is to just measure sound measurements. Basically, a sound instrument under ഓരോ സ്ഥലത്തും നമുക്കൊരു പ്രീ ഡിറ്റർമിൻഡ് പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പം ഇന്ന റണ്ണിങ് കണ്ടീഷനിൽ അവിടെ പോയി നമുക്ക് ഓക്കെ ഇവിടെ 60 ഡെസിബിൾ, ഓക്കെ 60 ഡെസിബിൾ നമ്മൾ എനിക്ക് ഇത്രയും ചെയ്താൽ മതി. രാവിലെ 6 മണിക്ക് വി കെയിം ടു ദ സ്കീ സൈഡ് ആൻഡ് അവിടെ ചെല്ലുമ്പോഴാണ് അറിയുന്നത് ഗൈ ഹു വാസ് സപ്പോസ് ടു റൺ ദ എൻറ്റയർ സീ ട്രയൽസ് ഈസ് ഗോൺ സംവർ. The next in line is me. Then okay, you do the sea trials. നമുക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ABC എന്താണെന്ന് പോലും അറിയില്ല. അത് നമ്മൾ we just before that I have seen a lot of sea trials in Samsung and Samsung gas carriers and sea trials നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. We have never done really, but you have a procedure, you know നിങ്ങൾ basically അന്ന് പഠിക്കുന്ന turning circle, zigzag motions, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ we have the procedure is that we do it. കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. Only incident was we do the sea trials in very, very restricted environment because Singapore is such a small place. The border between Singapore and Indonesia is very sort of vague. But at times we just crossed into Indonesian waters, and Indonesian waters, in fact, 2 months back, people had got arrested also because of that. So we had a few scares at that time. Other than that, it was uneventful. But it is good. That was the first time I started using walkie-talkies and all. Okay,
you have to use the walkie-talkie. Okay, you are okay. നമ്മൾ ബ്രിഡ്ജിൽ ഇരുന്ന് okay, we change the uh, rudder. Okay, uh, rudder 5 degrees. Okay, then steering gear in all varum. Okay, 5 degrees turn. Okay, then we know the time difference, all that. So these are all the kind of experiences which you get if you are willing to expose yourself. But എല്ലാത്തിനും പ്ലസ് സൈഡും ഉണ്ട് മൈനസ് സൈഡും ഉണ്ട്. So I stayed there only 3 months. And after that, I moved to Terro Marine. But again, as I said, any questions on please ask. So Terro Marine was essentially a naval architecture design consultancy, similar to നമ്മുടെ Cyber Marine പോലത്തെ ഒരു consultancy ആയിരുന്നു. I was there for some one year plus. Yeah, September 1 year, almost 1 year. Yeah, 1 year. There was interesting ആയിട്ടുള്ള we did so you as a consultant, naval architecture consultancy, you get all kinds of jobs, which was very very somehow really interesting. So നമുക്ക് കിട്ടിയ ഒരു job, we had there was a gold mine എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്പൺ പിറ്റ് ഗോൾഡ് മൈൻ. പാറ പൊട്ടിച്ച് അതിൽ നിന്ന് ഗോൾഡ് എക്സ്ട്രാക്ട് മൈനാണ് ഓപ്പൺ പിറ്റ് ഗോൾഡ് മൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അപ്പം ഒരു ഫുൾ മല തന്നെ അവർ അതുപോലെ തന്നെ പൊട്ടിച്ച് ആ പാറ പൊടിച്ച് അതിൽ നിന്നും ഗോൾഡ് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തിട്ട് മൈന. This was in Borneo jungles in Indonesia. അപ്പം this is in the middle of forest. അവിടേക്ക് വഴിയില്ല, ഒന്നുമില്ല. There is only one way to reach there is either by water, which is like 1,500 kilometers, and or by air. So we used to go by. So this mine had depleted. This mine almost is fully depleted. The job is to relocate this mine entirely to, I don't know, it was in Guinea in Africa somewhere. അപ്പോൾ അവരെന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഈ മൈൻ്റെ എല്ലാ എക്യുപ്മെൻസും അതുപോലെ തന്നെ എടുത്ത് ഒരു ബാർജിൽ കയറ്റി you take it to Singapore, and then from Singapore you take all the way to East Africa. നമ്മളെ marine warranty surveyor was in that case. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ sea fasteningum എല്ലാം ഡിസൈൻ ചെയ്യണം. This is a separate marine warranty surveyor. So that job was given to ABS Consulting. So ABS Consulting there were surveyors എല്ലാം ഉണ്ട്. So they were not willing to go because of the hazards of the jungle and all that. They were not willing to go there. So they outsourced it to us in Terro Marine. ഒരു മൊത്തം ഒരു 8-9 ഷിപ്മെന്റ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ 2 ഷിപ്മെന്റിന് our senior Sandeep was there. So Sandeep was 9th batch ഒന്നാണ്. Sandeep he went for all that, and അതിൽ 2 എണ്ണത്തിന് ഞാനാണ് പോയത്. 2 എണ്ണത്തിന് ഞാൻ പോയതിൽ so basically initially we do all the എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ഷിപ്മെന്റിൽ എന്തൊക്കെയാണ് വരാൻ പറ്റുന്നത്. Okay, you have a 30-ton truck എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ടൈ ഡൗൺ ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ this equipment is there, how do you see fastening? So we do all the calculation, വരാവുന്ന മാക്സിമം ആക്സലറേഷൻസ് എത്രയാണ് നമ്മൾ ആ കാൽക്കുലേഷനിലെടുത്ത് we do the sea fastening. എന്നിട്ട് we go to ഫിസിക്കലി നമ്മൾ സൈറ്റിൽ പോയി ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്യണം, ഇതൊക്കെ എല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടി. ഫസ്റ്റ് ടൈം ഞാൻ പോകുമ്പോൾ സന്ദീപിൻ്റെ അടുത്ത് ഞാൻ ചോദിച്ചു, സാർ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്യാം, ബട്ട് സന്ദീപ് പറഞ്ഞു ഓക്കെ ടഗും കൂടെ ഒന്ന് ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു. ടഗിൽ എന്താണ് ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. സന്ദീപിൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചത് എന്താ ഇന്ന് നോക്കണ്ടേ? അത് നീ നോക്കാനൊന്നുമില്ല, നീ ആ ടോയിങ് വെയർ നോക്കുക, ടോയിങ് വെയർ എന്തെങ്കിലും പൊട്ടിയിട്ടുണ്ടോ എന്നൊക്കെ, വേറെ ഒന്നും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലെങ്കിൽ ഓക്കെ. പിന്നെ ബ്രിഡ്ജിൽ കയറി എക്കോ സൗണ്ടർ നോക്കുക, എക്കോ സൗണ്ടർ എന്താണെന്ന് പോലും എനിക്കറിയില്ല. അപ്പം എക്കോ സൗണ്ടർ കണ്ടാലെങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാം സന്ദീപിൻ്റെ അടുത്ത്. അത് നീ കൊടുക്കണം, നീ ക്യാപ്റ്റനോട് ചോദിക്കുക ടോം ഇത് എക്കോ സൗണ്ടർ എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ പുള്ളി കാണിച്ചു തരും. എന്നിട്ട് പുള്ളി നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ എന്താണെന്ന് ഇങ്ങനെ നോക്കുക. അപ്പം അതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്ന വാല്യൂ ഒരുവിധം റീസണബിൾ ആണെങ്കിൽ അത് ഓക്കെ, ഇത് വർക്കിംഗ് ഉണ്ടെന്ന് നോക്കുക. അതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഓരോരോ ബ്രിഡ്ജിൽ ഇരിക്കുന്ന ഓരോരോ സ്ഥലങ്ങളും ഇങ്ങനെ നോക്കുക. ബേസിക്കലി ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പഠിക്കുന്നത്. This is normal for us. So the way how you go to this place is like this is in the middle of a jungle, and they have cleared an area. These are rainforest, huge trees, like I don't know, like 40-50 meter trees, thick jungle ആണിത്. ഒരു നടുക്കൊരു കുറച്ചൊരു ഏരിയ അവർ ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അവിടെയൊക്കെ ഒരു 2-seater പ്ലെയിനിൽ 2 or 3-seater പ്ലെയിനിലാണ് നമ്മൾ അവിടെ പോകുന്നത്. അവിടെ എയർപോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കണ്ടെയ്നറാണ്. ഒരു കണ്ടെയ്നറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കുറച്ച് ആൾക്കാർ ഇരിപ്പുണ്ട്, അതാണ് അവിടുത്തെ എയർപോർട്ട്. അപ്പം നമ്മൾ അവിടെ വന്ന് ലാൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ദെൻ ദിസ്
whole place is controlled by the Indonesian army. ഒരു ജീപ്പിൽ നമ്മളെ കുറേ പേര് ആർമിയിൽ ഗൺസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് നമ്മളവിടെ കൊണ്ടുപോയി പിന്നെ ക്യാമ്പിൽ കൊണ്ടുപോകും. ക്യാമ്പിൽ നമ്മൾ വി സ്റ്റേ ഇൻ ദ ക്യാമ്പ് ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് ഡേ വി ഗോ ആൻഡ് വി ഡു ഓൾ ദ ഇൻസ്പെക്ഷൻ. സോ it's all quite interesting experiences. So these are all things which you do early in your career, and it will give you that kind of exposure and that kind of things which you will value later on in your career in many other places. So that was probably the only one I wanted to highlight in Terra Marine. After that, I moved on to Sware Pacific. Sware Pacific is an owner and operator of supply vessels and anchor handling tugs, and we had around 78 vessels further. So some all specialized vessels. So I was sort of like the fleet naval architect. Over job, we modify the vessels slightly. Then we do the design for that. That was my job. Plus fleet wise changes were another. New buildings ഉണ്ട്. നമ്മൾ പുതിയ vessels we keep on adding. So that was signed. We don't do the design ourselves. We outsource the design to someone. But then we make sure from our own. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കൺസൾട്ടൻസിക്ക് ജോബ് കൊടുക്കുകയാണ്. ബട്ട് ദ കൺസൾട്ടൻസി ഡസൻറ്റ് നോ ഹൗ ടു ഡിസൈൻ യുവർ ബ്രിഡ്ജ്. ദാറ്റ് ബ്രിഡ്ജ് എങ്ങനെ ഇരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ബ്രിഡ്ജ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് യുവർ ക്യാപ്റ്റൻ ആൻഡ് ടഗ് മാസ്റ്റർ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ടഗ് മാസ്റ്ററിൻ്റെ കൂടെ ഇരുന്ന് ഓക്കെ വി ടു ഓട്ടോകാഡ് ആൻഡ് ഓക്കെ ഐ വാണ്ട് ഈ ജോയ്സ്റ്റിക്ക് ഇത്ര ഡിസ്റ്റൻസിൽ ഇത്ര വരണം. ഓക്കെ ദാറ്റ് ഇസ് the feedback. അപ്പം നമ്മൾ അത് വി മേക്ക് എ ഡ്രോയിങ് ആൻഡ് ദെൻ യു ഗീവ് ടു ദ ഡിസൈനർ. അങ്ങനെ അതുപോലെ മെനി ആസ്പെക്ട്സ് ഇൻസൈഡ് ദ വെസൽ നമ്മൾ വി ഡു. വാട്ട് ഐ എം ട്രൈങ് ടു സേ ഇസ് ഇറ്റ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് നമ്മളൊരു സ്റ്റെബിലിറ്റിയോ അത് മാത്രമല്ല, വി ഡു എ ലോട്ട് ഓഫ് തിങ്സ്. സോ ആൻഡ് ഡോണ്ട് ബി ഷൈ ടു എക്സ്പോസ് യുവർ സെൽഫ് ടു ഓൾ ദോസ് തിങ്സ് ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ഹെൽപ്പ് ലോട്ട് ഇൻ ലോട്ട് ഓഫ് അതർ ഏരിയാസ്. I was there for almost 2 years and it was a very good experience. So by 2008, as I said, I went for my MBA, and first year, as I said, I ran out of money, and then I came to work M3 Energy in Malaysia. So M3 Energy Malaysia, okay, that was the story I wanted to highlight. So first year, എൻ്റെ കയ്യിൽ കാശൊന്നുമില്ല. ബാങ്കിൽ അന്ന് ഹാർഡ്ലി $400 കിടക്കും. വീട്ടിൽ കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ആ സമയത്ത്. I had married her, and as you know, she is not Indian. അതിൻ്റെ ഒരു കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങൾ വീട്ടിൽ നടക്കുന്നുണ്ട്. വീട്ടിൽ കാശ് പിടിക്കാൻ പറ്റില്ല. Basically, but first year I went there alone, and she was at her home in Thailand. So first year internship ഒന്നും ഇല്ല. But at the same time, okay, then I started contacting our seniors. It was actually Jatish who actually got me in touch with this company, M3 Energy in Malaysia. So and then they made me an offer, and then I came over to Malaysia. I joined M3 Energy. M3 Energy, then joined him. So they gave me first 1 week. We stay in hotel, and that's a 5-star hotel. So normally 5-star hotel, താമസിക്കുമ്പോൾ the amount of money I have in my pocket is less than my 1-day room rent. നമ്മൾ പുതിയ രാജ്യത്ത് വന്ന് രാജ്യത്ത് ഇരുന്ന് നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. But our batchmates are there. Caesar was there, so I borrowed money from him. She came from her home. She brought in some money, and then we gave advance for a new rental house, and then we started again. So many times in my life, I don't know, pala incidents in പറഞ്ഞു. We will come across a lot of നമ്മുടെ എക്സ്പീരിയൻസിൽ we have been ഡൗൺ ടൈം ആയിട്ടുള്ള ഇഷ്ടം പോലെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടാവും. What enables you to pick up your life from that point and to restart again? That is probably something very unique to our batch, our career. And as ആ ഒരു ഡൗൺ പോയിന്റിൽ നിന്നും I was within that 1 year, I was able to save enough money and go back and finish my MBA. And then back in 2011, and after that, 2011, after finishing my MBA, I came back
I joined back M3 Energy. M3 Energy was the place where I learned what this business is all about, what the whole idea of it. So that was a very small team. So we had actually engineering, we had only two people. Nyanum, there was a process engineering manager. He was the British guy. So between us, we did everything. We did everything from doing photocopies, carrying cartons, talking to banks, negotiating with lawyers, everything you do. So but doing that gives you the kind of exposure, and it will tell you, it will give you a very good picture of how this industry works. And what I have seen is that there are a lot of people who are not so interested in, okay, legal terms study I'm not interested in doing that. I would ask you not to do that, because നമ്മുടെ industry, this kind of stakeholders hold a lot of power. So if you want to understand how this industry works and how all these stakeholders are affecting your job, you should be always open to learning new things, legal aspects. So നമ്മളൊരു കോൺട്രാക്ട്, ഒരു ഷിപ്പ് ബിൽഡിംഗ് ആണെങ്കിൽ തന്നെ ഒരു ഷിപ്പ് ബിൽഡിംഗ് കോൺട്രാക്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ട്രൈ ടു റീഡ് ത്രൂ ദാറ്റ് കോൺട്രാക്ട്. റീഡ് ത്രൂ കോൺട്രാക്റ്റിലെ ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. Some point you will learn, you will have to use it, and then you'll be sitting across the table and trying to negotiate a contract. So a typical example ഞാൻ പറയാം. Contracts will have terms like, this is one of the very simplest examples, but a term known as force majeure. Force majeure is a French term used in contract to basically what it says that നമ്മളൊരു രണ്ട് പാർട്ടീസ് തമ്മിലൊരു കോൺട്രാക്ട് ഉണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് കൺട്രോൾ ഇല്ലാത്ത കുറെ കാര്യം, ഒരു ഭൂമികുലുക്കം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, okay, I was supposed to deliver my vessel on this day, but then because of that earthquake, you can hold me responsible for, to that. Okay, June 15th vessel deliver ചെയ്യാം എന്നുള്ളൊരു കോൺട്രാക്ട്, അല്ലെങ്കിൽ June 15th vessel deliver ചെയ്യാൻ we have something called as liquidation damages. Liquidation damages LD വരാത്ത രീതിയിൽ, okay, because there was a force majeure, I cannot deliver. So that's a force majeure clause in contract. All contracts will have that. So I'll give you an example. So this was a few years back. We were doing an EPC of a turret. Basically, we were buying a turret for our vessel. So the other side was Sofec. Sofec is based in US. അപ്പം അവരുടെ ഫോഴ്സ് മെഷർ ക്ലോസിൽ there was something they kept insisting. Okay, what is force majeure? അപ്പം എന്താണ് ഫോഴ്സ് മെഷർ? ഓക്കെ, earthquake ഉണ്ടാവാം, ഫ്ലഡിങ് ഉണ്ടാവാം, അങ്ങനെ കുറേ ഒരു ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ഐറ്റംസ് ഉണ്ട്. ഇനി എപ്പിഡമിക് ഉണ്ടാവാം. അപ്പം they kept insisting that you have to add the term hurricane. അന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായില്ല എന്തിനാണ് ഇവർ, why are they so insisting on hurricane? So, but then the project execution actually started, and then when it was time to deliver swivel, the swivel is one of the key components. I will come to that. Swivel delivery on Sametha, Houston, there was a hurricane. So there was a hurricane, and just before delivering the swivel, the facility got flooded, and because of that, they cannot deliver the swivel on time, and because of that, there is a delay. So this kind of things, because initially, നമ്മൾ കോൺട്രാക്ട് നെഗോഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് you have to be clearly, നമുക്ക് ആ ക്ലോസിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് നമുക്ക് നമ്മൾ 2 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് മനസ്സിലാവുന്നത്. So unless you are aware of all these terms of this contract and all this, typically നമ്മുടെ ഫീൽഡിൽ what I see is a lot of people are not aware of, not exposed, or rather not interested in getting into it. You may not be interested in getting into it, but then you will have limitations in your career. So try to learn more about commercial, try to learn more about try to learn more about legal things of whatever you are doing. So that was just one example. So around 2012, I moved on to MISC. MISC is something similar to Shipping Corporation
of India in India. But MIC is majority owned by Petronas, the national oil company in Malaysia. MIC got, I think, around 148 vessels, most of them tankers. So they are the largest owner of ethane carriers in the world. There was a time when we used to ship almost 8% of all LNG in the world. So, but I was not in any of those things. We had a division called offshore business, which owned and operated FPSOs, FSUs, and FPUs. So FSOs, FPUs. So I was the for all 12 years. So I was in different departments, from hull and structure to manager to turret mooring riser manager. Then I moved on to subject matter expert for offshore structures, and when finally I left, authority for naval architecture. I don't know if something else comes to my mind from MIC. I'll tell that. So sometime around late 2023. So Jatish, as you know, was a close friend of mine. So we have worked together in Korea and Singapore. I was the COVID time. I was slowly started thinking about moving back to India, and then Jatish told me, okay, why don't you come and join CSL? So there was an opening for an AGM UCSL at that time. So I went, applied for it. I got through the interview, and then I sort of wound up everything in Malaysia after nearly 20 plus years of working outside India. And then I went and joined the UCSL in March 2024. So UCSL, as you know, is a yard which deals mostly in small vessels. It's a very good yard, very nice facilities and all that. But അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഒരു over time I did not come here for നമ്മുടെ സാലറിയോ അങ്ങനൊന്നും അതൊക്കെയല്ല വന്നത്. Obviously salaries is much lower here. We wanted to do something to improve, and that was pitch sort of given to me also. And there was a lot of things that can be done, but the problem is when you have worked outside India for a long time, how to deal with people in India, and the amount of effort required to drive that change was huge. And I realized that the amount of work that was required, or personal effort from my side, and how much of it is affecting my own personal time and personal life. And I'm not getting the kind of result which I was hoping for even. And then because of that, I left in UCSL into October 2024. And I was sitting at home for a while, and then I was looking at other options. And then in February, I joined SBM in Netherlands. So SBM is not new to me. So previously, I have worked with SBM either as a contractor or as a JV partner, or even my first job in Samsung also, one of the first FPSOs, Ceros. Again, this industry is actually very small, especially floating offshore oil and gas. You will come across a lot of our alumni. The turret on that was designed by one of our seniors, Babu George. And on and off, I was associated with SBM quite a bit, so it wasn't that difficult to get a job. And that's another thing I wanted to do. At any point, I keep thinking that you won't struggle to find a job as long as you do your basic things. Okay, so that is sort of my first part of my journey. Will I have any questions or anything? Yeah, go ahead. Another company. So my name is Krishna Kumar. What is best? So I was asking that did you suffer because of leaving the company after 3 months later on in your career? Like some interviewer ask about your loyalty to the company. Which particular ones are you? Okay, maybe. Okay, so if you look at, to be frank, this is the first time I'm telling this.
if you look at my CV, you will never see Keppel. I don't even put Keppel in my CV. That 3 months is sort of disappeared. So usually, as for luckily for field in floating offshore oil and gas, the demand when you're somebody is hiring you, they are looking only for your expertise or looking your knowledge in that matter. For example, when this Swire Pacific, this is right after you can see Keppel was before Terromarine, and after that is Swire Pacific, and the time is not that different. So Swire Pacific and the interview I attended in Singapore airport. So the my engineering director, he saw the CV, everything, and he said, actually, he scheduled an interview, but then he had to fly out immediately. And he said, okay, can you come to the airport? Okay, so I went to the airport and we sat down over a coffee and had the interview. So like for example, what exactly am I looking for? So I'm looking for either your job commitment, either your technical skills. It is very easy for whether you are actually fitting that make out for some people, usually this kind of gap and all, if you are facing with an HR people, they will be more interested in knowing why you had a gap of, and then if you do something like that, I would don't try to highlight it, but if it comes across, be honest, because eventually what you are looking for is actually a match between you and the company or who's hiring you. So try to be honest. One more question, sir. Sir, we usually hear from alumni or from seniors that try to go to different types of roles so that you can learn what you like the most. Yes. And you have done that as well. Yes. So my question is that what do you feel like which is the role you prefer or comfortable with? So right now, what I'm doing is a little bit of a project execution. Project execution is, and frankly, that is not something which I enjoy doing most, I would say. I can still do it. I enjoy doing it. But to me, what I have found that over the years, what I enjoy most is നമ്മുടെ ഫീൽഡിൽ what we call as concept design. Totally new ആയിട്ടുള്ള concepts design ചെയ്യുക. ആ ഒരു ഫാക്ടറാണ് എനിക്ക് കൂടുതൽ. But that is not something which you are able to do often. When I was in MISC, towards my last position as technical authority, we were part of a group called New Technology. By new technology, we were able to look at new things. We were looking at wind turbines. We were looking at investing in a wind turbine startup. It was a totally new, a two-bladed wind turbine. So we ended up learning about how the blades are working, how the blades are manufactured, how the different technologies involved are in there. So we were looking at developing an ammonia FPSO. So we look at ammonia technologies. So for me, I enjoy doing all that. But that doesn't necessarily mean that you'll always get an opportunity to do that. So mostly when you are about 15, 20 years of experience in your life, and if you choose a company like that, for example, in SBM, I have highlighted this to my boss. So there is the next, hopefully there's a project for an ammonia FPSO coming, and then he will put me in that job. So I'll be leading that. So you can be some of the times you will be lucky to join companies which will support those kind of things. But again, for us to understand what you really enjoy, that will have that will come only if you do. Okay, this is not something I enjoy. This is something I enjoy really. You have to try keep on doing that. Any other? Okay. Okay, then I will move on. So the next part is I want to focus a little bit more about the overall big picture of
offshore oil and gas. So I don't know how many of you recognize any of these pictures. These are all from newspapers. The first picture, any idea? The picture, this is the recent picture. Any idea what it is? So that is a protest from COP30. You know what is COP30? Okay, so it's a climate change conference. COP is Conference of Parties. This happened about a few months back in Rio. So അവിടെ നമ്മൾ ഈ ഓരോ CO2 എമിഷൻസിന്റെ ടാർഗറ്റ്സും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് we are negotiating between ഇപ്പം India has declared that we will be net zero by 2070. So those kind of declarations always happen in COP. So you can see there is a huge protest against oil and gas, coal, everything. I think the total energies, that one is against in Angola. This one is in UK. The one that you see floating, that is from Greenpeace. So there is a huge protest against of oil and gas as such, because everybody knows it is polluting. It is so. But the question is, can as a human civilization, can we exist without gas? So this is just a poster I got from IOGP. It's an International Association of Oil and Gas Producers, but you can forget about it. But literally, each and everything you see is made out of oil and gas. Whether it is plastics, that's coming from oil and gas. Because industrial farming today is possible only with synthetic fertilizers, with urea and all. Where is urea coming from? This is coming from ammonia. Where is ammonia coming from? The starting point is gas or oil and gas. നമ്മൾ കാണുന്ന എന്ത് സിന്തറ്റിക് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സും സിന്തറ്റിക് കെമിക്കൽസും ദാറ്റ്സ് ഓൾ കമ്മിങ് ഫ്രം ഓയിൽ ആൻഡ് ഗ്യാസ്. ഞാൻ വെട്ട് മുതൽ പേന മുതൽ ബട്ടൺ മുതൽ കാറിലുള്ള സാധനങ്ങൾ മുതൽ everything is made from oil and gas. So even if you manage to convert everything to electric propulsion, you'll have electric planes, will have ships that are, which is all feasible, by the way. Today it is very much feasible to run a 300,000 ton oil tanker entirely on a zero emission. So back in MIC, we had a coalition with Samsung and Singapore ports and MNN to develop ammonia engine. So the first ammonia engine on a VLCC is now scheduled to come out in 2026. So that engine will be running ammonia. There's no fuel. So that is the only thing that it produces is NOx, nitrogen, and which goes through a scrubber to strip out into nitrogen and oxygen. So that is all feasible, but then still we need a lot of things. And നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ സാധനവും today is made out of, some point has started its life as an oil and gas, from oil and gas. So, but we have to face reality. Climate change is very much a real thing. So now why, you can see this is the average rise in global surface temperatures, which has been happening over. This is just graph from this century alone, 1850 to all the way 2025. So the average temperature rise has already crossed 1.5 degrees centigrade. So you can see the effect of climate change happening. So I'm staying in Netherlands now. So in July, the temperatures reach 32, 33 degrees centigrade. So here at least we have windows and all. Okay, at least we can survive at 32. There at 32, 33 degrees centigrade, it's very difficult to survive. So, and you'll see a lot of deaths happening in Europe in the summer now because of increased temperatures. And Europe as a continent has warmed a lot more than 1.5 degrees centigrade. A lot more floods, a lot more heavy rainfalls. So that part of this thing is real. So where is this emissions? So what is the breakup of these emissions? So that is another thing. This is the source of all this data is called, this is a public domain, Our World in Data. In the future, if you are doing any kind of presentations or anything, most of the things you'll start with this. So another thing which you are to be familiarized yourself with is UN Sustainable Development Goals. So UNSDG was adopted in 2012. I think almost all companies will have their projects or their vision will be somehow aligned to UNSDG. Or എന്താണ് UN Sustainable Development Goals? Just have
read through that, be aware of this. At some point, even during interviews, people might ask you, but even if it's not for interviews, in your career, in the future, you will always need all this. So we can see a big part of our emissions is coming from energy. I don't know if you can see shipping. Shipping contributes 1.7% of global emissions. A lot of, you'll see different numbers because how you calculate. Sometimes it is as high as 3%. 3%. So if you look at the total number here, the total number here is 49 billion tons of CO2 here. This is actually billion tons of CO2 equivalent. That means CO2 മാത്രമല്ല warming produce ചെയ്യുന്നത്. Nitrogen, NOx, SOx, even a lot of industrial gases produce. Methane. Methane has a very high global warming potential. So all this we can convert to an equivalent CO2 emission. So right now the global emission is around the 40 billion tons of CO2. So, but if the number you see here is around 49. So if you convert all the figures to equivalent emissions, then shipping contributes only to about 1.7% of global emissions. Because things which shipping emits is essentially CO2, nitrogen oxides, and SOx. SOx nowadays, SOx is almost disappeared because I don't know if you're familiar with this, the IMO regulation which happened around 2 years back. We no longer burn fuels which contain more than 0.5%. If you don't have sulfur in what you're burning, you don't get sulfur dioxide. So essentially, shipping emissions coming from only CO2 and NOx, and that's why it is only contributing to only 1.7. But power plant emissions still contain a lot of SOx, still contain NOx. If you took all that aggregate together, in about 2.5 to 3%. So 2.5 to 3%. So another big thing. So these are things which I want you to be aware of because it will be very useful for you when you are getting into any kind of presentations in the future and all. Oh, sorry. So offshore oil and gas. So offshore oil and gas is actually a very small sector. Oil, where is oil coming from? You said the green part. A green part is mostly onshore. Most of the oil today is still coming, a big part of it is still coming, nearly 50% is coming from onshore. The offshore like cyan color, that is fixed offshore. It's called near shelf or offshore shelf. So offshore deep water has got different, people have different definitions. Some people have a definition of 400 meters, some people have a definition of 600 meters, above 600 meters is considered deep water. So dark blue where you typically see floating offshore, FPSOs, TLPs, it is actually a very small percentage of what is the oil production still. So the other chart, which you just, this is for general awareness. Where is all oil reserves in the world? You can see Russia. Russia is dark red color, one of the biggest reserves of oil and gas. Middle East, black color, you can see that. North America, India is so far very less in terms of proven. You'll see South America, top black color. Anybody, any idea what that is? Anyone? Venezuela. It is Venezuela. It's one of the areas in the world which has got huge oil reserves. A lot of that is in oil or shale, that is different. I'm not going into it. But all this oil, who owns? Well, the oil are an owner. So end of the day, the oil is owned by, oil is a mineral resource. Iron or coal and iron. End of the day, but a democratic regime, it is owned by the people. It's a common resource for all the people of the country. So, but in practice,
how do you monetize these resources? You have something called as NOCs or IOCs. NOCs are national oil companies, or IOCs are international oil companies. What are the key differences between these two? So NOCs എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ONGC is kind of like an NOC because it is not 100% owned by anybody. Knows how much government of India owns in ONGC? It's close to 60%, still close to 60%. So Ministry of Petroleum still owns around that much, but I also own shares in ONGC, so so I get dividends from ONGC. So it is not really a big NOC. So NOC mandate എന്താണ്? You try to develop the country's oil resource, oil wealth എങ്ങനെയാണ് monetize ചെയ്യാൻ നോക്കുക. അപ്പം companies like Saudi Aramco. Whether anybody knows what is Saudi Aramco? It's, I mean, okay, these are all things which I am interested in. That's why Aramco stands for Arabian American Oil Company. So originally Americans ആണ് ഈ സൗദി അറേബ്യയിലെല്ലാം ഓയിൽ എല്ലാം ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത്. അതുകൊണ്ടാണ് they developed that, and the company was called Arabian American Oil Company, and then once it was nationalized, it is Saudi Aramco. PDVSA is a Venezuelan national oil company. NIOC is Iranian oil company. CNPC is China. Petrobras is Brazil. But on the other side, we have private oil companies. We call them IOCs, international oil companies. IOCs are runs purely for profit, like ConocoPhillips, ExxonMobil, Chevron, Total Energy. All these are private international oil companies. So global reserves, 90% of the reserves are under NOCs, because obviously the country owns them, the people owns them, so NOCs will have around 90%. Then around 10% under IOCs. How these IOCs get this oil? We'll come to that. So, നമ്മളൊരു field, offshore oil and gas field develop ചെയ്യണം. So what are the characteristics of that? So conventional oil develop ചെയ്യാൻ നമ്മളിപ്പോൾ അപ്പുറത്തൊരു oil and gas field ഉണ്ട്. I don't know if you are familiar with how you drill for water. നമ്മുടെ ബോർവെൽ ഡ്രിൽ ചെയ്യുക. ബോർവെൽ ഡ്രില്ല് ചെയ്യുന്നതും നമ്മളുടെ ഓൺഷോർ ഓയിൽ ആൻഡ് ഗ്യാസ് ഒരു സ്ഥാനത്ത് കൺവെൻഷണൽ റിസർവയർ ഡ്രിൽ ചെയ്യുന്ന തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല. ഇറ്റ് ഇസ് ആക്ച്വലി നോട്ട് മച്ച് ഡിഫറെന്റ്. So, but offshore is different. Offshore is totally different. So, not the drilling part, but all associated, but it's highly capital intensive. We are talking in billions of dollars. Drilling campaigns are very, very expensive, and it is risky. ചിലപ്പോൾ കിട്ടും, ചിലപ്പോൾ കിട്ടില്ല. In spite of all the data, all the analysis, sometimes when you drill, you find that it is not economical. But once you find that it is successful, the amount of money involved is huge. The profits are huge. That's why all this ExxonMobil. Just to give you an idea, how many of you have heard of Macondo incident? 2008, a major oil spill. There was a movie again. There was BP oil rig under Transocean was drilling in Gulf of Mexico, and there was an explosion. Many people died, and there was a huge oil spill which ran for nearly 3 months. Under which, before that, they were able to plug it. And the total cost BP had to reserve for that. അതായത് ഈ ഡെയിലി ഓയിൽ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പോൾ ഈ ഓയിൽ എല്ലാം US കോസ്റ്റിൽ വന്ന് അടിയാണ്. അവിടുന്ന് ഫിഷറീസ് എല്ലാം ഡിസ്ട്രോയിഡ് ആണ്, അവിടെയുള്ള ബേർഡ്സ് എല്ലാം ഡിസ്ട്രോയിഡ് ആണ്. ആൻഡ് ഓരോ സ്റ്റേറ്റും is fining BP. And the federal government is also fining BP. How much money we are talking about? We are talking about $40 billion BP spent to contain this incident. In fact, there were 2 vessels. നമ്മുടെ MISC-ലുണ്ടായിരുന്ന 2 vessels were converted literally overnight, within 3 months, and we were standing by for any future incident like this. These are 2 Aframax size vessels, Eagle, Louisiana, Eagle, Texas. We were going before Senate committee in White House, and we were telling, okay, this vessel is ready if anything future like this happens. This is, in fact, that time Hillary Clinton was the state secretary, and there was a lot of political things, a lot of things are involved. But the amount of money BP has spent, 40 billion is
an unimaginable amount of money. $40 billion. $40 billion is BP spent that year, they declared a profit. They declared a profit and they paid a dividend. That is the amount of money that is in offshore oil and gas. So, and these are 10% of how this happens. So what you see here is blocks, offshore oil and blocks. This is a licensing process. So this is offshore India. This is now Suriname, Guyana. This is the most prolific offshore area in the world today. What you see there is actually offshore Brazil, some of the blocks offshore Brazil. Okay. So typically a life cycle of a process. So we start with an auctioning. I'll come into more details of what an auctioning is. Then there's, which is not considering the initial preparation, the auctioning takes only about a few months. Then the exploration. Exploration can be as low as 3 or these numbers are all just widely from my experience. It could be off here and there. 3 to 10 years. Exploration. That is first oil produced in the way. It could be as much as 10 or even 15 years. So if 10 or 15 years later, the company is spending money every day. And development is 2 to 6 years. So if you have seen seniors, so where do these people work? Most of the people work here in development. This development phase. McDermott is building an infrastructure for extracting this oil. Infrastructure, oil company, our contract. Okay, infrastructure, I will give you this much amount of money. So that alumni, field working in development phase. Then you have operations. Operations typically 10 to 30 years. 30 could be even more than 30 years. That's why once you operations phase, the money is coming out. So the oil is would be like oil produce that chance because oil is required everywhere. Today, consumption of oil is around 95 million barrels or 97 million barrels of oil per day. So it's a free-flowing commodity market. So you can sell oil anywhere. So that this phase, it is just the money making. And then once you're finished, you're going to what you call as a decommissioning phase. So all the infrastructure you have to take out and then restore it as it was before. So auction versus licensing. So licensing in India, this is done by a department called Directorate General of Hydrocarbons. So pala rounds under. Latest, we call it OALP, Open Acreage Licensing Policy. I don't know the terms in but again, essentially that's the licensing round. Basically, different companies, from what I understand, they will publish some data and then the companies can approach and say, okay, this is our proposal. That is called Open Acreage Licensing Policy. Brazil, it is done by ANP. In Indonesia, it is done by SKK Migas, Thailand, and government bodies. So once you have this licensing, it's either IOCs or NOCs or a consortium, or they will bid for getting access to this field. So these are all long-term contracts. Now 40-year contracts, 50-year contracts, and then you are giving it to that company. What does a contract look like? What does it look like? So end of the day, contract is how much money is involved. So how it's sold. Let's say you do go through all this process and you get, let's say 100,000 barrels of oil. So that's gross oil production. This is a typical how a contract. There are exact terms. But a typical contracting structure. The reason why I put it this is how to show how onerous it is. Okay, how much the company is getting. So we have 100,000 barrels oil daily production. That's terms. First term, the India government okay.
ആ 100,000 barrels 5% അല്ലെങ്കിൽ 20%, depends on the contract terms, is called royalty. That royalty has to go to the government. So now the remaining oil company share will be 80% or 95%. Then you have something called as domestic market obligation. The domestic market obligation will tell you something like this. Okay, ബാക്കി നിങ്ങൾക്ക് 80,000 barrels ഉണ്ട്. അതിൽ 25% sold to national company. Let's say Hindustan Petroleum അല്ലെങ്കിൽ Bharat Petroleum has to be sold to them at 25% discount from the market rate. But $100 ആണ് ഓയിലിന്റെ ബാരൽ, you are obligated to sell to them at $75 to your 20 another 20,000. That is called domestic market obligation. That is a contract. പിന്നെ അതിൽ ഇത്രയും കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമുക്ക് കോസ്റ്റ് റിക്കവറി വരുന്നത്. So the cost recovery is cost recovery. അപ്പം നമ്മൾ we have already spent ഈ ഡെവലപ്മെന്റും ഡ്രില്ലിങ്ങും എല്ലാം കൂടെ we have already spent around $2-3 billion. That $2-3 billion you have to recover through the next 30 or 40 years. Remaining കിട്ടുന്ന കാശിനാണ് we are allowed to do cost recovery. അപ്പോൾ ഓക്കെ, ഓരോ ഇയർ we have this much of cost recovery. What is remaining is your profit. ആ പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്നും ഗവൺമെന്റ് പറയും ഓക്കെ 25% profit share has to come to the government. And that is called net profit. Gross profit. Sorry, that is called the gross profit. അതിൽ നിന്നും എല്ലാ കമ്പനീസും ഇന്ത്യയിൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കമ്പനീസും കോർപ്പറേറ്റ് ടാക്സ് പേ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ they have to pay corporate tax. And അതിൽ നിന്ന് what is remaining is called the net profit. So you can see at different levels your government is coming and extracting money from you. So even with all that, you make a huge lots of money. So this IOCs and NOCs may be coming and bidding at. Okay, say royalty share you can bid between 5 and 20%. Okay, but ചില companies ഒന്ന് പറയും okay we are willing to pay up to 15%. മറ്റൊരു കമ്പനി ഒന്ന് പറയും we are willing to pay up to 16%. അല്ലെങ്കിൽ cost government profit share. Somebody will bid as 20%. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു കുറേ ടേംസ് ഉണ്ടാവും. whichever company which bids the lowest or the highest in this case will get that field. But this is the process of how you allocate a block into oil and gas exploration. So this is again this is a offshore oil and gas block in Brazil. This is I'm more familiar with this, that's why I put it there. Exploration process. So once you got the block, you are supposed to do exploration. So നമുക്ക് block എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ I don't know if you can see there's a scale there. അതിൽ ആ ബ്ലാക്ക് കാണുന്നത് is 100 kilometers. സോ ഒരു ചെറിയൊരു സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 100/100 is 1 lakh square kilometers ആണ്. ഈ 1 lakh square kilometers ഉള്ള ഒരു ബ്ലോക്കിൽ എവിടെയാണ് ഡ്രിൽ ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയാണ് ഓയിൽ ഉള്ളതെന്ന് ഇറ്റ് ഇസ് അവർ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആസ് എ കമ്പനി ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട്. So we have to survey a very large area. So what we do? So the first step which we do is a seismic survey. What is a seismic survey? The seismic survey, I don't know if you have done ultrasound. നമ്മുടെ stomachal ultrasound. If you have got a pregnant lady, if you do അന്നേരം ചെയ്യുന്ന അൾട്രാസൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കിഡ്നി സ്റ്റോൺസിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന അൾട്രാസൗണ്ട്. How does it work? Basically it sends a sound wave and it gets a reflection of this and you try to interpret the reflection. So that is exactly the same principle what we do for a seismic survey vessel. So this vessel is Pacific Winder. This was one of the vessels we had when I was working in Swire. This vessel is RMS Titan, I think. This is one of the very unique vessel. Vessel shape kondunnu. It's very wide. It's the reason why it is like that, and it is very narrow at the stern. So this is probably not the widest vessel, but this is the vessel highest L/B ratio in the world. So there's a reason. This is why it is like that, because you need to have 2 streamers. I'll click a video. So how does this seismic survey happen? We can have first reports. So
Pause ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. Oh. Okay, basically, you can see that those are called streamers. So these are streamers in which sound is either produced. Sound is usually produced using compressors. So you know exactly the nature, the frequency of the sound, you know the amplitude of the sound, everything calibrated at the sound wave number producing. Then you have hydrophones, which pick up the reflections that go into the seabed and into the subsurface of the earth. And then you pick up back the reflections that is also recorded. So essentially, you are medical scan, you are doing a scanning of the seabed. You can do hundreds of thousands of kilometers like this. Oil and gas splits in full 100 tons, ready for the initial process. Algae plants from minerals and atmosphere set of well-mentioned emissions. The very deeply to live are sands and sediments that millions of years. Heat and pressure and regularize on top release hydrocarbons from the sediment, which are trapped underground in what's called a reservoir. I think we can forward. Oil and gas known for our world-class abilities as an explorer, producer, and supplier of energy. We have safely and successfully conducted seismic surveys You for can forward it. 40 years offshore chosen area. These can vary in size from just So a few these hundred are- square kilometers to over 10,000 square kilometers, and depending on the size, take up to 6 months. Essentially, you are scanning that area. Do it well. Okay. This side, it takes months to Volume control. survey this side. Forward it. Forward it. So, okay. So these are the streamers. Streamers into Lila. We have got receivers. We have got transmitters. Go ahead. Play it. So aerial view, okay, Karnal, you'll see like this. So that's the reason why that vessel is so wide. So it is 8 kilometers by 2 kilometers. So the streamers run floating behind like this. And we send sound waves down into the seabed. And it goes into all the layers and it keeps reflecting from different layers. Okay. So you can see that small triangle that's the vessel there. So I'm not going to details of this. These are all tailed toe fishes. Okay, I think that's okay. We can proceed. So essentially, that is what a seismic survey vessel looks like. I don't know. There are very few. I haven't seen that many seismic survey vessels in it. By the way, this vessel is now. I don't know if you have read Andaman aerial of huge gas reserves of news. So this vessel is now coming to do seismic survey there as a consortium of a lot of companies. But then, whenever you see this kind of news, you have to be a bit more skeptical. But, okay, there is gas, but that might be coming from a 2D survey. But that gas might be 30% carbon dioxide area. It might not be feasible to expect. I will come to all that a little bit more. Okay. So once you once you have this data, so you have to interpret this data. So this interpretation takes usually about 1 to 2 years. And then from that, you identify which area has potential for oil and gas. So again, this is all new technology. So these are all so one interesting anecdote I can say is, when we were in Canada, when I was doing an MBA, so we were international students. So international students were homesick. They have a
church group ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ. But church group used to take us to different people as part of activities. So they took us to one home in near Niagara, the deep winter when you had about this high of snow. So we met one couple. So we went to their house. We met one couple. So this guy was around 94 years old, and his wife was also around 90 or something. And he told me, when I told him that I was from Malaysia, he told me something, that how in the 1960s, how they used to prospect for oil. So how do you, so what they used to do is, they take a plane and they fly very close to the surface of the water. So offshore oil, this oil seeps from the ground, from the seabed. And because oil is lighter than water, the oil goes to the surface of water, and then after that it evaporates. So you get oil particles in the air. So now if you collect that air sample and if you analyze, if you find oil in there, that means there is oil coming out from the ground below. So 1960s, like that was how they were used. They found oil in a lot of this Brunei and Malaysia and Indonesia offshore fields like that. That was how they used to prospecting oil, not using this seismic survey vessel. These are all fairly new in the sense like about 40 years back. Okay, so once you identify this area, so next step is drilling. So drilling, different types of drilling under. We have very shallow water drilling we can do using barge, or you can use up to about 300, 400 feet. You are using jack-up barges. Then you have floating. So floating is either a semi or using a drill ship. So these are all again very expensive assets, and the whole concept of drilling is very risky. For example, nowadays, the last 5 years statistics എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ for ultra deep water, which is about 2000 meters water depth, the success rate is 5%, less than 5%. That means 95% of the wells drilled, we did not find any feasible recoverable oil. But as you're closer to, but again, that doesn't mean that there's no oil in there. There is oil, there is gas, there will be, if it was near shore or even onshore, it would have been like a huge bonanza. But now if you are in 2000 or 3000 meter water depth, to recover that oil, the cost is so huge. So it's no longer economical. But how much, just to give you an idea, how much does this drilling cost? So shallow water drilling, 10 to 20 million, one drilling campaign, 10 to 20 million dollars. Deep water could be anything from 100 to 100, and ultra deep waters could be 100 to 150 million dollars. Because this vessel, the drill ship, daily charter rate is something between $600,000 to $1 million. And the vessel is just a facility. There are so many specialists. There are so many consumables. There are so many people that are on board. And okay, I don't want to get into detail that there are companies like Schlumberger who are providing drilling services, and you are collecting a lot of data. And typically for ultra deep water, you are looking at around, I don't know, 45 to 90 days for a full drilling campaign, and you'll end up spending around $100 million for that. Next video. Okay. And all these are public domain videos from YouTube. So that's just to give you an idea of drilling. So that is a drill ship. So that tower is actually a drill tower from which all the drilling happens. Okay. So that is that Titan vessel in action. Forward. Basically, drilling has got a lot of planning activity. So planning of drilling itself takes about 6 to 10 months. So so that is what is a 500 meter exclusion zone. So during drilling, we keep that's a semi drill.
So the process is actually similar to your bowel drilling. You can see. So the purpose of the conductor is you need some stability for you are drilling a hole. A hole തിരിച്ച് collapse ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി you need some support. So that's why you have this conductor. So cementing is actually you have the conductor you're lowering the casing and then from annular space കുറച്ചൊരു space അടക്കണ്ടാവില്ല അവിടേക്ക് we pump cement and that cement after setting it becomes after that you can remove the casing. So now you are closer to the reservoir. So for that you need some safety mechanism called blowout preventer. What is the code? So So when you are drilling, is a medium നമ്മൾ use ചെയ്യും. So essentially it's a mud. Mud is actually literally it's mud. So it's usually a chemical called not a chemical. It's a rock called barite. So barite rock പൊടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് ചില കെമിക്കൽസ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഏത് ഡെൻസിറ്റിയിലാണ് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഡെൻസിറ്റിയിൽ നമ്മളത് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് വി പമ്പ് ഇറ്റ് ഡൗൺ. സോ ദ പേർപ്പസ് ഓഫ് ദിസ് എനി വാട്ടർ കോളം ഹാസ് ഗോട്ട് എ പ്രഷർ. From ഒരു 1 meter water 10 meter water column will give you x rho g is 1 bar pressure. So now you have three. If you want to, once you are hitting the drill borehole oil and gas reservoir, that will be at a very very high pressure. So you don't want all these things to all the gas to suddenly come or oil to suddenly come up through to you. So what you do is you are controlling it. You are controlling it using the mud pressure. So our കോളത്തിന്റെ static head വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ controlling. We control the viscosity, we control the density, everything എല്ലാം കൂടെ നമ്മൾ അതിനകത്തോട്ട് പമ്പ് ചെയ്തിട്ടാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ this also acts as a lubricant. So നമ്മൾ ഡ്രില്ലിംഗ് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ അത് ചൂടാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി it's that pump is continuously, the mud pump is continuously circulating the mud. ആ മഡ് തിരിച്ച് നമ്മുടെ ജാക്കപ്പിലാണെങ്കിൽ ജാക്കപ്പ് ഡ്രില്ലിംഗ് വന്നിട്ട് we go through a safe area where if you have some oil or something, you separate it out, and kore rocks ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ we call it cuttings is taken out and then pump is circulated, the mud is circulated back into the so essentially this is a sieve നമ്മുടെ അരിപ്പയാണിത്. So essentially you are taking out drill cuttings from the mud.
This is exploration drilling process. So exploration drilling, what you're trying to understand is whether you can feasibly recover oil gas from this reservoir. During the drilling process, we are lowering down lot of sensors, lot of instruments. We are trying to collect a lot of data, and based on that, we can try to find out what is the reservoir. Reservoir എത്രമാത്രം oil ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് type of oil ആണ്, എന്ത് gas composition എന്താണ്. So based on that, we can develop what you call as a production program. So development. So as I said before, lot of us as naval architects work in the development process. So lot of us, vast majority of us, I would say more than 70 to 80% of us are working in the fixed part of it. So the fixed jackets are all on this shallow water area of the seabed, and then you go into deeper water whether you have all these other TLPs and SPAR and or FPSOs. So field development typically depends on how the complexity of the field, 2 to 6 years or even more. Can be more than even more than 10 years. So overall field development design is done by so usually there are companies which come in like Indexy, Worley and all. We have a field design concept. Field existing infrastructure, it will depend on what kind of development we want to do. So അതിനുശേഷം we give multiple EPC contracts. So like ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ, okay, ഒരു ജാക്കറ്റ് ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ, okay, you give it to EPC to McDermott, അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു ഫെസിലിറ്റി ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്, you give it to Technip. So they come and design, engineer, procurement, construction, installation and commissioning. It's called EPCIC. So either it is in engineering, either it is in very few in product procurement, either in production, then construction, installation, commissioning. All these places you'll see some of our seniors, some of our batchmates working. So what percentage is it? So what kind of development, what in the type facility ആണ് നമ്മൾ അവിടെ install ചെയ്യേണ്ടത്? That depends on water depth, it depends on environment, it depends on field infrastructure, like or pipeline ഉണ്ടോ, pipeline ഉണ്ടെങ്കിൽ we can just pump the oil back to the shore. So subsea infrastructure, so already your existing field ആണെങ്കിൽ we may be able to use that subsea infrastructure. Ultimately, whether it is a semi or spar or FPSO, it all depends on cost. So how much it costs. So as of this is just a statistics as of 2023, which I could find. So vast majority of floating structures in the world are FPSOs. So you'll see almost 63% of the floating oil production facilities are FPSOs. So that's the reason why I wanted to highlight it. So we don't see semis and spars. You'll see a lot of in Gulf of Mexico, a few in China, some in North Sea, but a big vast majority are still in FPSOs. Sorry. A spar is a column stabilized unit. So basically, spar is a വലിയൊരു cylinder to which you have tendons. You have essentially the purpose of a spar is to minimize motions. So if you are looking at, so there are specific examples in which a spar will be the most ideal solution. But then as sparnum TLP, one of the biggest limitations is deck structure, deck space വളരെ കുറവാണ്. So if you want to put lot of top sides, you cannot put on a spar or a TLP. So the spar is like a long column, slender structure. It is extremely stable. It's almost, you can think of like a long tube floating, and then it is impossible to capsize that. So it is very stable in motions. So it has got some other modes of motions which are more critical. But again, you'll see spar is, there are, as of 2023, there are 21 spars in the world. But and a little bit more, 46 semis and 10 TLPs, 28, and then
FPSOs 166. This is 2023 figures. I don't know, different. PAR is I think it is a proprietary design. Initially, it was a proprietary design by someone, but it doesn't have as far as I know, I don't know. I don't think there's an expansion for that. So that's the reason now I'm coming to the third final part of my why we talk a little bit more about FPSOs. Again, spars, TLPs, semis, I have a little bit of experience. Spars and TLPs, I have no experience. So, okay. Okay. So that's why we talk a little bit about FPSOs. Again, I want to highlight on things which you don't normally hear about. How much does an FPSO cost? What is the cost of an FPSO? So, university in the pass out, we don't have a sense of cost. So I just want to give you that idea. So first, that's on FPSO, which we did when I was in MISC. It is called the Mampu. Mampu it's a Malay word, which means it is sufficient. It literally means it's sufficient. But what we are supposed to, we put it as an acronym for Marginal Marine Production Unit. That is Mampu. But this FPSO literally cost under $60 million. $60 million is nothing for FPSO like this. But again, when you talk about this big number, you need to have a sense of what these numbers means. Like for example, Namada Kochi Metro, Water Metro, Kochi Metro Stage 1. How much did it cost? Any idea? Anybody? Dollars? Any? They can convert it in anything. It costs roughly around $700 million. Stage 1 from Alua to Tripunithura. The full cost is around $700 million. IAC, Indian Indigenous Aircraft Carrier, how much did it cost? The IAC cost is around $2.5 billion. The most expensive aircraft and most advanced aircraft carrier in the world is US Gerald R. Ford plus 100,000 ton craft carrier. How much? That is probably one of the most expensive battleships in the world. That is around $12.5 billion. So just to give you an understanding of how just a number number compare for FPSOs, $60 million is nothing. So this is a Handymax size tanker convert and that production facility, production separator, and which has no power. It works purely by gravity. There's no power on the top sides. The vessel on the engine auxiliary generators. What we did was we added this flat tower, we added this module, and we added spread mooring, one crane, a metering skid. With $60 million, you have an FPSO. This is SBM. I think it is Alexander de Guzmão. It's a Petrobras FPSO. This one costs somewhere around $3 billion. So the range is huge. So it depends on what facilities you want. And right now, last 2 months back, we won another project in Brazil called SIAP-1. It's there in the news. We were the lowest bidder. The lowest bidder was $4.1 billion. One FPSO is $4.1 billion. The next highest bidder was $5.2 billion. There's a $1 billion difference between L1 and L2. So you can see there is the range that is huge. So I will talk only about 2 different things on an FPSO, which 2 or 3 different things about on an FPSO, which you may not be very familiar with. So one is about mooring systems. Mooring systems. What is the purpose of a mooring system? Functional purpose. Layman term. സാധാരണ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുന്ന ഭാഷയിൽ എന്താണ് ഒരു mooring system purpose? ഒരു FPSO. Anybody can tell?
station. What does that mean? Station keeping or run? Why do we have to maintain position? What is stability? Stability എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വെസലിനെ അങ്ങോട്ട് തിരിച്ചാൽ തിരിച്ചു വരുന്നു. അതാണ് stability. It has got nothing to do with mooring. Location of the well, it's kind of similar. So what you see on an FPS is the fundamental purpose of a mooring, functional design objective is we have risers. Risers എന്ന് പറഞ്ഞാൽ anything that rises. So from bottom, civil engineering students അടുത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ risers is actually the building ന്റെ പുറത്ത് കാണുന്ന pipe. That is your what you call fire water riser അല്ലെങ്കിൽ drain water riser. So we have something called risers that is going down to the seabed that is connecting to where your oil and gas well is. These risers is actually a pipe. Now imagine a ship that is connected to a pipe. And if the ship starts moving, the pipe will break. So this is a very long pipe. It can be a flexible pipe, it can be a rigid pipe. If flexible pipe, you know, any limit under. If this, the fundamental functional purpose of a mooring is to protect the risers. So the riser all limits are a mooring design the primary criteria. So 30 year vessel, we have to anticipate in 30 years what are the storms that are going to come. Maybe you see a cyclonic storm. So there are two parts for a mooring analysis. One is the environment, the other one is the response. The environment is also uncertain. The response is using all your theories and your panel and strip theory and all, we can actually predict response more or less accurate. But what is still not unknown is something called as damping. So damping is something which you cannot really predict, which can be done only either by CFD or by model testing. But again, basically that is the purpose of mooring. So this functional, the mooring in the objective initially, okay, you have to restrict the motions of the vessel, or we call it offsets. Etramatram vessel can move from its zero position to 15% of water depth for a 100-year return period. In 100 years, this storm has a probability of occurring once. Angane oru stormil, the vessel can move maximum of 15% water depth. So that is beyond which your risers can be damaged. And if your risers are damaged, what you're talking about is an incident like Macondo, where BP spent $40 billion. And it is extremely controlled and extremely highly regulated environment. So that is the fundamental purpose of mooring. So how do you select whether two type of moorings under? Whether it is spread versus turret. Any idea whether it is spread mooring? What is spread mooring and what is turret mooring? You have any idea? Okay, so turret mooring is a single point mooring. I will come a little bit more into that. Turret mooring is so the vessel is connected to sort of one point. Imagine like a one point, and when the environment comes, the vessel can turn. So you know that if a wave or a wind comes to the side of the vessel, it is pushed more. So if it is coming from the front of the vessel, because your exposed area is much less, so it is much less forces are on the hull. So if the turret allows the vessel to weather vane, that means either side in weather vane side load to vessel karangi tirinjang go. So or spread mode and it cannot move. So basically it is vessel corners you'll have mooring line. Okay. So how do you decide whether it is spread mode or turret mode? So what we look at is environment. So this is a wave environment. Pala areas you'll see a very directional environment. So in this directional environment, this is called as a either wave rose or a wind rose. So this circle is indicating your magnitude. And that is north, this is south, this is west, and this is east. So you can see in the south-west direction, most of this heavy environment is coming. So in this scenario, it makes more sense or it will be more economical to try to put a spread mooring and you align the vessel in the direction of the environment. So that will be the most cost optimum solution. But you look at something like this. So you have environment, June environment is coming from south,
January it is coming from north, and you have environment coming from different directions. So in this case, if you try, of course, you can make a spread mooring work, but if you try to make a spread mooring work, it will be very onerous, or it will be very heavy. Like for example, this vessel is spread moored. In fact, this vessel, if you can put a turret mooring on it, it might be more efficient. But there are other aspects called risers. The turret will fixed number of risers. I will come to that more. Fixed number of risers. This vessel has got about 50 risers on side. Risers, turret number of risers. So that is what is driving whether primary criteria is environment. Second criteria is other practical considerations like risers. And end of the day, it is all coming down to cost, which is the most cost-effective solution. So, we'll talk a little bit about turret mooring. So, turret mooring and what do you need? It starts with single point mooring. And then CAM, catenary anchor leg mooring. So, catenary anchor leg, a buoy that is moved to the seabed, and through which a pipeline and through which a flexible hose, and to which a tanker can come and connect. Where do you have this here? We have this here in Puduvaipin, to which നമ്മുടെ കൊച്ചിൻ റിഫൈനറിയിലോട്ട് ഓയിൽ വരുന്നത് എങ്ങനെ? These are pictures from Puduvaipin. പുതുവൈപ്പിനിലെ കാംബോയാണ് കാണുന്നത്. This is a VLCC that is connected to a Puduvaipin convoy. This is a convoy that is made by a company called Blue Water. In fact, roughly 80% of the market is split between two companies in the world, that is SBM and Blue Water. Others are all small people. So a convoy purpose, it enables a large tanker to be connected and to pump oil through it to shore. And connected is actually using a heavy rope. We call it a hawser. It's a nylon heavy rope which can take around 200-300 tons of force. And weather variable, it just rotates around. The ship just rotates around the convoy. The Puduvaipin convoy, it can handle about 300,000 ton deadweight VLCC. And from there, you can see the hose is connected to a manifold at the end, and from there, it's a submarine pipeline. Puduvaipin is a tank farm under, and there is a 19.2 kilometer, 48-inch pipeline that is going to the tank farm. And you can pump 8,250 meter cube per hour. This is typical VLCC pumping. 3 pump run this the rate 7,500 to 8,000. Again, these are all numbers. In these numbers, how do you make sense of these numbers? 8,250 meter cube per hour. നമ്മുടെ ഒരു റോഡിൽ കൂടെ ഓടുന്ന ടാങ്കർ, പെട്രോൾ ടാങ്കർ, വാട്ട് ഇസ് ദ കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ദിസ്? എനി ഐഡിയ? നമ്മുടെ പെട്രോൾ സാധാരണ ടാങ്കർ ഓടുന്നുണ്ടല്ലേ, പെട്രോളും ഡീസലും കൊണ്ടുപോകുന്ന ടാങ്കർ. എനിബഡി? നമ്മളൊക്കെ പഴയ ജനറേഷനാണ്. എന്താ പറയണേ, നമുക്ക് പാർക്കാൻ മുന്തിരി തൊപ്പുകളിൽ ലാലേട്ടൻ ഓടിച്ച ടാങ്കർ, അതിന്റെ കപ്പാസിറ്റി എത്രയാണ്? I think that one was around 6,000, 8,000 liters. Nowadays, it's around 10,000 liters. 10,000 liters is 10 meter cubes. So, when you're pumping 8,250 meter cubes per hour, that means the rate at which we are pumping, we can fill 8,825 tankers in 1 hour. That is the rate of oil which you are pumping to the tank farm. And from there, we have an onshore pipeline, 30-inch, 24-kilometer on-land pipeline. Kakinada area, you can see the pipeline that is going into the Cochin refinery. So the purpose of this facility, this was invented sometime in the 50s in Brunei. And the company which I am working for, SBM, stands for single buoy mooring. So this original design is from Shell. Shell invented this and passed on the patent to SBM. And SBM has been doing this ever since. And from there, we evolved into turret and all that. So can you play that YouTube? Just to do
കാംബോയ് എന്താണെന്നുള്ളൊരു വീഡിയോ. It's a small video. So that is a tanker. So you can see this is a floating hose. This is usually around 20-inch or 24-inch hose that is connected to it floats in water. So tanker ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് it just floats all over the sea. Tanker വന്നു കഴിയുമ്പോൾ you take a vessel like this. You see the buoy there, that is called as a pickup buoy. From pickup buoy, you tow the hose. എല്ലാ ടാങ്കറിലും മിഡ്ഷിപ്പിലൊരു ഹോസ് ക്രെയിൻ ഉണ്ടാവും. ആ ഹോസ് ക്രെയിൻ വെച്ചിട്ട് ഹോസ് പൊക്കുക, and then we connect it to the midship manifold. So, okay, before that, first when the vessel comes, you have to move the vessel. So our hawser line, we call it a hawser line, the nylon rope that is connected to the forward of the vessel using a chain stopper. Chain stopper is just a piece of metal that you insert between a chain link. So that is how you restrain the vessel from going on it. But then the vessel is after wave on aside in a vessel will just move, and the hose will also move along together with it. This is the midship manifold to which you are connecting, and you can see this is through this line you are pumping 8,200 meter cubes of oil. It's massive. This is 300,000 ton VLCC pumping. So you can see this underwater, it looks like this. So you'll have the hoses which goes into a pipe manifold, and from there the 19.2 kilometer pipeline is on the seabed. Okay. Okay, so in that way, now you are pumping water, pumping oil through a hose into the convoy into a pipeline. Now imagine you have a pipe that is the vessel rotating or a pipe rotating. Now this pipe has to be fixed. What will happen if you try to rotate a pipe? Pipe will twist and break. So in between, you need to have some mechanism by which will enable you to have transfer of fluid from a rotating mechanism to a fixed mechanism. അല്ലെങ്കിൽ പൈപ്പിനുള്ളിൽ കൂടെ പോയിരുന്ന പൈപ്പ് പിരിഞ്ഞ് ഒടിഞ്ഞു പോകും. So that mechanism is called a swivel. Next. Well, എടുത്തോ presentation. So this is the breakaway section of a convoy. രണ്ട് സൈഡിൽ കാണുന്ന this too is the hose connection, and from the hose it is rigid pipe, and from the pipe it is going down to the seabed. So the bottom part is, we call it stationary. That doesn't move, but the top part is rotating along with the vessel. So, but from the rotating part to the fixed part, what you have is something called as a swivel. This is something called as a Boyd swivel. I'll talk a little bit more about the swivels later. So this swivels, swivel work we'll come to that. So this one, I want to show you how the evolution of how turret systems work. Okay. So when we started talking about offshore FPSOs, people started thinking, why not take this convoy and attach it to the vessel? So that is essentially what happened. So we took this convoy and attached the initial turrets were looking like this. They're taking a convoy and attaching it to the bow of the vessel, or sometimes inside of the vessel, and that is called a turret. It is essentially a convoy that is attached to the turret. So the function is still the same. It enables the vessel to rotate with the environment. It enables transfer of fluids between a fixed pipeline and a rotating part. That is the function of a turret. So turret key components are. One is, okay, this just want to give you an idea of how it has evolved, but this is public domain available at SBM website available at, and how different types of turrets
The last one you see here is actually a 10,000-ton turret, the largest turret in the world, which was built in Dubai Red Ox. This is for a FLNG called IPIS. I think Shabib, ഞങ്ങളുടെ batchmate Shabib was involved in this, I think. Video. Sorry. This is again YouTube video for and yes, so you can see how the turret looks like on an FPSO. So when you go down to the sea, you will see all that. Once you see in the yellow, those are all risers. Those are risers coming from different wells and coming into the turret. And then once you see in the white, those are mooring lines. So the mooring lines are keeping the turret stationary in one point. Wait, like. Just the scale also, that vessel is 350 meters long. You can see how far the riser is going, and oil or whatever is coming from the wells is going through the turret. So all of this comes here. So again, as I said, to transfer between a rotating part and a fixed part, we have a swivel. Sorry? We will offload it to it. I will come to that. So this is not directly going to the vessel. We are going to process topsides. So weather vaning. So the term weather vaning means you are able to rotate with the weather. And it comes from this. I don't know if you have seen this. Usually you have, I think there is a windsock. Windsocks, weather vanes. It rotates with the weather. So usually what, okay, let's go. So, and from there it goes to the topsides. I'll come to the topside part soon. Okay, that's okay. Something interesting is usually what drives the vessel rotation is environment. So the environment is actually wind. The wind is acting on the part that is above the waterline. So on an FPSO, we have a lot of windage area acting. So it's usually the wind that is driving the rotation of the FPSO. Sometimes you're on an FPSO and you'll see in most places the wind changes direction from morning till evening. So starboard side, you'll see sunrise maybe here on the starboard side, but evening, starboard side sunset is also on the starboard side. But in the meanwhile, the vessel has been turning slowly. You won't feel it because it turns very slowly. So you can actually see it from this kind of experiences. So we'll come a little bit closer. Into fuel stacks. I will talk a little bit more about fuel stacks. So the two key components are in the turret. One is this bearing. So what is a bearing? The bearing is what now we have a 300,000 or 500,000 ton vessel that is connected to a mooring line, and to which it has turned. It can by turn that is this bearing. So if you see here, this is most commonly what we use is called as a 3-race roller bearing. So there is these are all rollers, and there is another set of rollers here, and there is another set of rollers here. So one of them is fixed and the other one is rotating. So that is the bearing. This is one of the key components of a turret. Oh, sorry. So where else do you see this? You see this on a tank turret. You see this on ships' guns.
You see this on crane swivels. You see this on wind turbines. It's exactly same bearings, slightly different. Sometimes it is two-race bearings, sometimes it's the ball bearings. So, but the principle is the same. So this is first key component of a turret. The second component is the swivel. So this is actually a boy swivel. So a boy swivel is, you can think of it as like a pipe in pipe. One pipe in pipe. You can enable rotation between that, and you just seal. There is seal. You can enable transfer between a rotating part and a fixed part. But if you want to have multiple swivel paths, do that using a pipe in pipe swivel. So for that, what we use is something called as a toroidal swivel. A toroidal swivel is a very ingenious piece of engineering. So what it happens, I'll put you a video for that. The fluid comes through here, and there is a path which goes around it, and which is split into two. There's an animation for that. I can show you that. Next video. How does a toroidal? This is a key innovation of the turret. So this is what a toroidal swivel cross section looks like. Okay, play. Okay. This is one toroidal swivel. If you cut open, you will see from the bottom the fluid is coming, and you see so this, you can see this small black. These are all seals. So that seals enable rotation but prevent leakage of fluids. So the fluid come through here, goes through here, and come out through here. So the outer part is the rotating part. The inner part is the fixed part. Play. So this is now rotating. You can see enabling rotating. Fluid is coming in through here, coming out. So this enables transfer between a fixed and a rotating part. And when that is one. Now, what we have many? Can you play that video? This is a toroidal swivels. We stack many swivels on top of each other. So how does that work? You can see this in this animation. So you have many pipes that are coming in through. Yes. So these are all different pipes that are coming through, and then you have each swivel that is stacked one on top of the other. So you have many pipes that are coming in through here, and then you install one on top of the other. So that is one of them comes out through here, next one comes out through here, another one comes out through the next one. So each of them can rotate. So usually you will have many swivels. Sometimes it will be gas, sometimes it will be oil, sometimes it will be water. So you will have water injection. And then you have utilities, you have electrical swivels. So you need to transfer electrical signals. No. No. Okay, so individual swivels, I think we already saw this. So we can close it. So how each swivel is working now. Okay. So ഒരു ടററ്റിലുള്ള ഈ രണ്ട് ടെക്നോളജീസ് കീ ആയിട്ടുള്ളൂ. ബാക്കിയെല്ലാം whatever things which you know, it's steel and piping and valves, other things. These are the key individual technologies you see inside a turret. So turret koda varuna, for example, this oil. What happens? നമ്മളൊരു FPSO, നമ്മൾ ഈ FPSO ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഈ പ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. What is the production? എന്തിനാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്? So production is നമ്മൾ റിസർവോയറിൽ നിന്ന് വരുന്ന oil. It's a mixture of oil, gas, water, sand, everything. So now you want to try to stabilize this oil so that this oil can be transported in a tanker or it can be pumped through a pipeline to a refinery. That a stabilization process ആണ് നമ്മൾ process topics എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ നമ്മൾ FPSO യുടെ മുകളിൽ ഇരിക്കുന്ന സാധനം. Just I will give you a brief outline of what this process is all about.
So usually we have separators. Separators is like a pressure vessel, which are all usually built according to ASME code. So usually you have one or two separators or three separators sometimes to separate oil and water and gas into different stages. So you can see the red one is actually oil. So from the first stage you separate, the oil goes to the second stage. And from there, to remove the gas is another separator called, we call it a degasser. So, and from there, we go for removing the final amount of water, it's go to something called as oil dehydrator. Oil dehydrator is essentially a pressure vessel with a charged plate inside. It works in the principle that if you have a charged surface, the water is attracted to one side and oil is attracted to another. So, and then once you have the stabilized oil, it goes to our tanks into the oil storage. From the first stage, you'll get the green color is water. You'll get some contaminated water. Second stage also, you'll get some contaminated water. And from there, it goes to something called as a hydrocyclone. Hydrocyclone is essentially a large centrifuge. It centrifuges. And then from the centrifuge, it goes, all the oil goes to the oil dehydrator. And from hydrocyclone, the water that comes out is very, very pure. So there are very strict regulations on the amount of the kind of water which you can discharge. So usually it is about some range between 15 parts per million to around, depending on where you are, it will be 40, 45 parts per million. That's the amount of oil you are allowed to have in your water that is, you can discharge overboard. So now all these places, you'll also get gas. The gas that is coming out of the first stage separator, second stage separator, we go to a compressor. So what happens if you compress the gas? When you compress a gas, you have higher fractions. So these are, okay, to be able to understand this, you need to have some knowledge of your high school chemistry. So what is, again, there's nothing rocket science about it. These are all basic high school chemistries. What is your alkanes? What is your hexane and all that. So your higher fractions all, once you compress, get fractionated out, and we have to go back to the separator. And depending on your scheme, you may either send the gas to an export to onshore to a power plant or somewhere, or you will go to a gas reinjection. So you also have something called as water injection. What is water injection? So water injection is actually, sometimes you need to maintain the pressure in the reservoir. So what we do is, you are taking out oil, there is no pump inside the reservoir. So it's coming out through the natural, very high pressure, but natural pressure. So when you take out more oil, the reservoir pressure drops. To compensate for that, we actually pump water inside. So that is called as a water injection. And that usually either use the water that is coming out of this, or you also use seawater, and then you have something called as a deaeration tower, because all this happens in a zero oxygen environment. So if you take water from seawater, it has got a lot of oxygen in it. You strip the oxygen out of that in a deaeration tower. You have to strip out the oxygen to the level of 10 parts per billion, 10 ppb. So, and it is almost zero oxygen that is going into water injection. And we also have other facilities sometimes. So if you have gas, you have sometimes you have H2S on board, you have CO2 on board, you have to, on the gas, you have to remove that. Gas lift, I don't know if you've heard of a term called gas lift. Anybody know what is gas lift? Okay, gas lift is, I don't know if you have, so after some time, your natural pressure from the reservoir reduces. So what you have is, imagine soda narangalam kudichittullavarakku ariyam. So if you put a straw inside that, even if you are sucking, you will see that the soda water actually comes up. So why does it happen? Because the dissolved CO2 inside your soda narangalam is actually making it rise up through your straw. So that is the principle of gas lift. What you are doing is, whatever gas you separated out, you inject it into the production heads, and that is reducing the density of the oil, and it enable oil to come up very fast. Then we have flare systems, which are nowadays, you don't
do regular continuous flaring, which is a safety system. We use it during startups, using commissioning. These are these things are massive. So sometimes in our facilities, the flare tower height is around 150, 160 meters because it's designed to handle the entire gas flow through the facility. And all this is individually separated into modules for easy construction. So what that modules look like, I'll just have one more video. So you'll see it's going into the top sides. So what you see first, it goes into, just as I said, it goes into the separators. So those are all the main separators, which separates gas, water, and oil. And then you have seawater treatment. You have some gas compression and power generation. So we are offshore, we don't have, we have to generate our own power. So usually these are gas turbines. These are massive gas turbines. So these large FPSOs, we have around 120 to 130, 150 megawatts of gas turbines on board. We either burn gas or use oil for that. So that is you modular different modules. So it's the amount of topsides. Like for example, the big FPSO which I showed there, the topside weight is close to 50,000 tons. The new FPSO that is coming, it is approaching 60,000 tons. So these are massive. So imagine you are putting 50,000 tons on the deck of a ship, and this is actually higher than the deck of a ship. So that is where the skill of a naval architect comes in terms of stability. You have to make sure that even when the vessel is empty, you have 50,000 tons sitting on top sides, the vessel has to be stable. So, close it. I think I will go to the last part of my things. Finally, once the oil is full inside your FPSO, periodically a tanker comes to the stern of, usually the stern, depending on design, comes behind or in front of the FPSO, and we call it tandem offloading. So tandem offloading is essentially similar to what you do so in the SPM, but now you are doing it on a FPSO. You have a rope that is connecting your tanker, and then you have a hose that is connecting to the offtake tanker. So sometimes dedicated shuttle tanker, sometimes it is an off-the-market tanker, and we design it for all the cases. Sometimes you have an offloading hose reel, and you also have the hawser reel. Oh, last video. As well. That is. No. So just another animation of what the offloading looks like. So this is a bit more advanced bow offloading. This is the tanker approaching the FPSO. So first you have to move the tanker to the FPSO. Speed button. So essentially, you're sending a messenger line, and then you're connecting that your hawser. So you can see the hawser is coming in. This is a messenger line. You're pulling in the hawser, and this part is essentially just a plate that to which your chain locks. So now the first part of the hawser is coming out. So the hawser is stored on a drum here. So the chain is brought out, and then this chain will go and play the to the forefront of the tanker. That is the mooring, and this hawser can take 250 to 300 tons. So if it's a turret mode vessel,
when the vessel winds, the tanker also moves along with the vessel. Forward it. So this is the hose. It's a 20 to 24-inch hose for last. And again, you pull the hose to the tanker, and through this, we pump the oil to the shuttle tanker, and the shuttle tanker goes and takes it to the market. Okay. Proceed. So that is offloading. That was what you just asked, how you offload tanker. Okay, sorry. Also, that depends on the storage and how much is your production. Sometimes you offload as quickly as like 3 or 4 days. Sometimes it would be 1 month, 2 months. So എപ്പോഴാണ് ടാങ്ക് ഫിൽ ആവുന്നത് അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഓഫ്ലോഡ് ആവും. So over the period of 20-30 years, the production changes. The production profile and initially then it reaches a peak and it maintains a peak. And then after about 15 or 20 years, then the production starts going down. When the production starts going down, your offloading frequency also starts increasing. So this is my last slide. This is what we do and what this things why it has consequences. An incident which happened on September 2nd, I think September 2nd this year. So ningalippa kanda offloading system adinte hose reel okkeyanadu. So one thing you noticed, if you see that tanker is tied to the FPSO through this hose reel. It's only it can take about 250-300 tons. And that is, I don't know if it. So next to the offload, because it's difficult to see it here, there is a hose reel here, and through which that rope is connected. This is a Petrobras P-89 FPSO. It was in Korea. That was under construction. So what they did was somebody wanted to load test this. So okay, you are saying that it can take 200, 250 tons, 300 tons. Show me that it can take 200. How do you load test it? So water for a large, these are all massive water bags. So you connect a water bags to it and you try to pull it. So what happened was, during that load test, the whole structure collapsed. So actually, it's a CCTV shot. I don't think we can last. So you can see the whole structure has collapsed. Once again, see the entire hose reel ellam idinju polittu. So this happened. So then in Daegu, now it's called Hanwha Ocean. That is the shipyard where it happened, and one person died. The safety engineer from Petrobras died in this incident. But that is where your experience and your knowledge comes to play. But this is a huge project. Thousands of people are involved, but nobody, to me, I don't know a lot more details about it, but then to me, it sounds, whoever tried to do that load test that's such a stupid idea. Because if you see how the tanker is connected horizontally. So this structure is never designed to take load in the vertical direction. This structure is designed to take the 250 tons plus whatever is acceleration, everything in the horizontal direction. It can never take this structure. This is what the structure looked like. This is I captured from 3D model from some contacts. So this is before the incident. This is after. Everything has collapsed. So this is a cantilever platform supported by beams. Anybody, നമ്മുടെ 6th semester, 7th semester applied mechanics പഠിച്ച ഒരാൾക്ക്, they can calculate what will be the buckling load on this. So this will be, what is the buckling load on a beam that is fixed at both ends? It will be 4 pi squared EI by L squared. So if this water bag load is acting individually on each of these beams, which we can easily assume, okay, 4 beam ഉണ്ട്, 4 beamലും equal ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ ഓക്കെ ഒരെണ്ണത്തിൽ 1/3 of the വരുന്നു നമ്മൾ assume ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, you will find that this beam would have buckled, and you can see that
I don't, okay. So see this, if you can see this, I don't know, you can see that it is clearly buckled. So it has buckled under this load. So thousands of people who are involved in the project, not a single one felt that what you're doing, this is stupid. So as an engineer, it is your responsibility to make sure whatever things which you do offshore or even the yard is safe. So just because somebody tells you this is one of the biggest yards in the world, second largest shipyard in the world, and they do this kind of vessels. This is again a $3.5 billion FPSO. It is your responsibility to make sure that everything is safe. And eventually, this is picture from about hardly 3 weeks back. They have repaired everything. It sailed away. The $3 billion FPSO. If you die, your family, it's your loved ones, asset loss. Nobody will wait for you. The FPSO will sail away. So you have to make sure, be safe, use your knowledge, use your common sense for doing anything. Okay, that was my last slide. Sorry, delay. Any questions? Anything related to career? Hi, sir. I'm Manuel Matthew from 47 batch. So my question is not related to the presentation you have done. It's about your career, sir. So you got into SBM Netherlands, like sir. So how was the transition from your previous workplace to here, and how is the work culture over there? I would like to know about that, sir. Okay. I don't know what is the motivation behind that question. Okay. If you're looking at the work culture between India and outside India, there's a huge difference. So there is a lot more focus on individual welfare and work-life balance if you're working anywhere in Europe and mostly outside. But here in India, you don't see that happening yet. Maybe once your generation starts taking up management roles and all, you will be. It's a natural. What I feel is this is a natural progression that happens in any development. So once you start getting more developed, you'll start giving more focus to work-life balance and all that. You see that already happening in China. Maybe what you talk about this 996 work culture in China, that was all past. We don't have that anymore. So you go to current generation in China, nobody is willing to do that. So this is natural evolution. It'll happen once the old generation goes out and once you people move in, you have to bring that. But that doesn't mean that personally I feel that because it's the first time I'm working in Europe I have all my life I worked for in Southeast Asia. I feel that Europe is too relaxed, and I don't know whether it is it is good or not. As in some ways, in terms of work-life balance, is excellent, but things are slow there. So but then they compensate for that with using systems. These systems are extremely well defined systems that are you can increase the productivity by either increasing the efficiency or by increasing the dumping more people and more effort to it, or you just produce the same thing with less effort. So I think that is what is happening in Europe. I hope that was the gist of your question. I hope. So like when I was working in UCSL, I used to leave home at 8 o'clock in the morning. I used to come back at 8:30, 9 o'clock in the night. And nothing much was accomplished also in that time. So it was essentially day-to-day firefighting. We are not trying to build systems. You are not trying to improve on a day-to-day basis, which is required if you want to sustain it over a long time. Hope that answers. Anything on higher studies or one more thing. Okay, I wanted to highlight. Somebody asked about going into project management and all, and
there was this. If you're getting into project management, my personal feeling is that it's a career and a lifestyle which you have to enjoy. If you enjoy dealing with 100 people in a day and you thrive on that, that is the career choice for you. I'm not that kind of person. If I'm familiar with my team, I can interact with them no problem. But if it is totally unfamiliar, it's a bit difficult for me. So, but in terms of knowledge, I think one of the previous sessions it was asked, should we need to know about other things? But what you need to know is whatever you are learning in ship technology, that basis is good enough for you to thrive in anything. But then you need to build upon that. Like for example, if you're working as an engineering manager, as a project manager, you need to know about electrical. If the electrical lead engineer is reporting to you and coming and telling you, sir, I'm doing the load analysis, and in the transition case, we are not meeting the harmonic distortion for according to class. You need to understand, you don't need to understand the details of it, but you need to understand what exactly is he talking about. All this sounds like, what is harmonic distortion? If anybody വീട്ടിൽ പമ്പും മോട്ടറും ഒക്കെ ഉള്ള ആരുള്ള ആരെങ്കിലും പമ്പൊക്കെ ഉള്ളതെങ്കിൽ പമ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പഴയ ഇൻകാൻഡസെന്റ് ബൾബ് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, അത് പതുക്കെ ഒന്ന് dim ആവും. That is called harmonic distortion. So essentially, it is distorting your 50 hertz sine wave into a different kind of wave. And class rules has given you a limit for that, because beyond that, certain equipments will trip. That is a safety hazard. And so you need to understand what that guy is talking about. So our level of information for all, whether it is for process, whether it is for piping, whether it is for electrical, whether it is control systems, basic for your successful engineering manager or a project manager. Yes. Yes. So yeah, so a lot of people, why you do MTech, or it is more of a career choice, like, okay. And sometimes you're doing an MTech, you immediately have funding available. So that's like a shortcut. So you go there and do an master's and you get a funding. So for me, it was not a priority. I always wanted to do an MBA, but because it was mostly instilled in me by our good old senior Mr. Vijit. So I wanted to do an MBA all the time, and I was interested in finance, and I'm still quite a lot of interested in finance. But again, I would strongly suggest to decide what you want to do, where you want to take your career. No, I don't think so. Like, I could do the same argument for PhD. One of my classmates is doing PhD. So he has some ideas of what he wants to do when he is 55 years old or 60 years old. So that's the reason why he's taken a PhD. I have some other idea of what I want to do when I am 60 years old. So that's why I don't do a PhD. Although, yeah, I can do a part-time PhD. So it all depends where you want to take your career in. For me, a lot of people, and it's no longer applicable to your generation. In our generation, doing an MS was a shortcut to going to US or Europe. Europe is still very much valid, but US is, I think, no longer valid. You can no longer go to US thinking that you will get, after your MS, your job assured and all that. That's gone. No, not really. No, again, because unless you are doing like, I don't know, have you used OrcaFlex? Okay, so if you are a developer at OrcaFlex, then you need to do a master's and a PhD. So in OrcaFlex, okay, puthiyor feature I'm going. You need to understand theoretically each every numerical analysis, and you need to, for that, of course, you need a master's and you need even probably more knowledge. But for day-to-day industrial applications, if you're doing a mooring analysis, even advanced analysis also, you don't need a.
Oh, sorry. Sorry, I had some sweets pass around, which I just pass around. Uh, Yep, yep. Yeah. We'll wind up. huh. So if there are no more questions for Ajit, we can continue later. Personally, please take a seat. So for Vichuta's benefit, I'll say in English. No, I'm not asking you to speak. Don't worry. Ajit is probably the most introvert guy in our class. Like I said in the beginning, and he also said himself that I don't like to talk to people I don't know. Okay. He takes it to a different level. He doesn't speak to his wife also. Whenever we get together, Vichuta's complaint is Ajit doesn't speak to me at home. So for somebody like that to speak with people, all of you people he doesn't know, and that too for 3 hours continuously, please give him a round of applause. So he covered a lot of stuff. I got a feeling that we are just not, naval architecture is not something small, but it's mega engineering. And I felt a lot of pride in what we are doing and what you all are going to do. So thanks for that revelation. And you must have realized how much of technical knowledge and understanding and engineering fundamentals he's got. And that kind of a thirst or hunger he has been nurturing since the time he was here. So, like he said, the only thing that he wants is, I don't want to be knowing nothing, or I want to know everything about everything. So he keeps track of finance, he keeps track of geopolitics, he keeps track of numbers. And one important thing he said is, it's not enough to know what is the size of one thing. How much is it in comparison to something else? That is what is relevant. So those kind of things we find in our batch WhatsApp group also. Anybody asks a question, Ajit would be probably one of the first responders, giving a series of answers and, comparing and analysis. And he is also the one who asks a lot of questions, which we try to deflect with some comic answers. But then he is one of the most aware guys in our batch. And I think we are fortunate to have him here to share his knowledge. I'm sure he could have taken for another 3 more hours, and that too with his throat pain. So thank you. I hand over to the SNAS secretary for the rest of the proceedings. Good afternoon, all. So I would like to thank Ajit sir for giving such a wonderful presentation to us here. So one thing I would like to say to you guys is that our department is very fortunate for getting such interactive session with our alumni. When we look to other colleges with the same courses, it's rare for them to have such interactive session in a daily basis. We are getting that. So I would suggest you to make a great use of that, and it will obviously help you in your future career and all. I can't say how much you are grateful for this session, sir. So as a small token of appreciation, SNAS has prepared a certificate for you, sir. I would like to request Carrie sir from third batch to step forward and give the prize to sir. No, sir. Please step forward. Carrie sir was listening the entire thing, sir. Thank you, sir. Also, we conducted a maritime quiz competition last day. So we would like to distribute the prizes right now. So I would like to invite Ajit sir to
pass on the prizes. So the first prize goes to Adityan P from 48th batch. I request Adityan to step forward. 48. Achhe, 49. Sorry. I request Vijita ma'am for giving the second prize, ma'am, please. For second prize, we have Abhiraman from 49th batch. Abhiraman, please. Third prize, we have Mohammed Sinan K from 40th batch. I request Deepak sir to step forward and give the prize to him. Congratulations, winners. Thank you all for joining us. The session is over.